Wangapi wanamkaribisha Raila Amolo Odinga? Wangapi wanakaribisha Dr. Stephen Kalonzo Musyoka? Wangapi wanakaribisha Simba ya Mount Kenya Jeremiah Kioni? Ledama Ole Kina? Nikisema azimio nijibu inawezekana azimio. Azimio. Selecta wachilia hiyo. Shikilia. Wangapi wanakaribisha baba Mlolongo? Mheshimiwa Makao, karibu. Haya. Mlolongo mpo? Si mnipatia azimio, nikisema azimio mnasema? Inawezekana azimio! Azimio! Bas hapa. Mimi niliwauliza bei ya mkate imepanda chini ama imeenda juu? Fare imeenda chini ama imeenda juu? Imeenda wapi? Maasla mmepata pesa ama mjapata? Maasla mnalipa kodi ama mulipi? Akina mama wanalipa taksi ama walipi? Na sasa baba aliwaambia akikuwa president atawapatia ngirisita kila mtu. Wangapi walipatia baba na madha kura zao? Wacha nione. Na sasa nyinyi munasema tulishinda. Ushindi ulienda wapi? Ulienda wapi? Munaelewa? Munaelewa? Leo hii baba amekuja hapa akiwa na baba wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kuja kusema asante sana kwa kuwapatia kura, na wamekuja hapa pia wawaelezee mahali nchi ya Kenya inaelekea. Wamekuja hapa kuwaelimisha, wamekuja hapa kuwaambia ni vipi tutaenda mbele. Niko na waheshimiwa ambao wameandamana na vinara wa azimio. Niko na waheshimiwa mpaka huko chini. Nilikuwa nataka wakuja wapande kwa hii roli. Kama we ni mheshimiwa, tafadhali panda, ama kama utaongea mahali huko tuendelee hivyo. Na mimi ndaanza na yule yako karibu. Wangapi mnakaribisha Babu Owino hapa? Haya basi. Nataka upatie Babu Owino Mike asalimiane. Nani yako karibu? Sawa. Vijana ria, vijana ra, wazee tibim, wazee tialala, warembo wamama mwe. Asanteni sana. Leo hii tumerudi hapa Mavoko na tunataka kuelezea wananchi wa Mavoko. Gharama ya maisha saizi iko juu kabisa, si ni kweli? Tuliambiwa unga itarudishwa chini, imerudishwa haijarudishwa? Tuliambiwa elimu itakuwa bure, imekuwa bure haijakuwa bure? Tuliambiwa bei ya unga itakuwa chini, na saizi bei ya unga iko wapi? Bei ya mafuta taa iko wapi? Iko juu. Bei ya kila kitu ziko juu. Kwa hivyo wiki ijayo, next week, tunafungua bunge. Tukirudi kule, sisi tunaenda kuwapigania bei za vitu zote zirudishwe wapi? Bei za vitu zote zirudishwe wapi? Na hii serikali bandia
hii serikali bandia ya Ruto na Gachagua, tunataka kuelezea that we will never lose the sight of a gazelle for a dashing squirrel. Hiyo ni sawa? Na naambia baba na viongozi wote, it is time for us to stop singing and start swinging. Si ni sawa? Asante sana. Haya, tusalimiane wote. Hebu mniambie leo, ni wangapi wenu walinunua mkate leo? Si ni nyinyi wote? Mlilipa kodi leo. Ni wangapi wanakunywa maji kila siku? Mnalipa kodi. Ni wangapi ambao wako na watoto ambao wamebaki nyumbani? Nataka kuona ni wangapi wameweka watoto ambao wamebaki nyumbani, ambao mmekosa karo. Kama baba angekuwa rais leo, watoto wenu wote wangekuwa wamepata pesa ya kulipa shule. Ni wangapi ambao hawana pesa leo, walikuwa wanatarajia shilingi 6,000 mfukoni? Ni wangapi? Hebu inua mkono. Ni wangapi? Nyinyi wote. Kama baba angekuwa huko, mngekuwa na hiyo pesa leo. Wacha niwaambie, hii serikali ambaye imenyakua hii kiti ni serikali ambaye inawanyanyasa. Bei ya vitu imepanda, unga imepanda, sukari imepanda, karo ya shule imepanda. Wanasema pia ile mali yote ya umma kama Kenya Pipeline ambaye ndio security yetu ya Kenya, mafuta yote ile ambaye inatoka hapa mpaka Busia, wanasema wanataka kuuza wajinyakulie. Mtakubali hiyo? Mtakubali hiyo? Sasa wacha niwaambie, hii vita ni vita ambaye ni yako. Ukiona baba anasimama hapa apigwa na jua, ukiona mheshimiwa Kalonzo Musyoka anasimama hapa anapigwa na jua, si kwa sababu yake, ni kwa sababu yenyu, watu ambaye wako chini, watu ambaye wanaumia. Na sasa imefika wakati ile tutaacha kuwa ignorant. Tuache kuwa ignorant, tusimame tupiganie haki yetu. Mimi nataka kuona kwa mkono ni wangapi wako tayari kupigania haki yako. Kama umechoka na maisha venye ikoenda, sasa fungua masikio. Kesho wanataka kubadilisha sheria ili Ruto peke yake achague IBC Chebukatis wote. Mtakubali hiyo? Mtakubali hiyo? Ile shida yote ni mkono hapa. Acha niwaambie, walipoingia kitu ya kwanza kufanya ni kupandisha kodi, wakakula shilingi bilioni 4 kwa raha, wao ukipigwa na jua. Mimi nataka kuwaomba watu wa Mavoko, nataka kuomba watu wa Machakos, leo hii imefika wakati ile ya kusema enough is enough. Unasikia? Hiyo njaa ambaye mko naye, hebu nione kwa mkono ni wangapi hawajakula chakula sahi? Ni wangapi hawajakula chakula? Na mimi nataka ukasirike. Mimi nataka ukasirike kwa sababu Kenya hii ni Kenya yetu wote, ama sivyo? Si ndivyo? Basi asanteni sana, wacha nimpatie mheshimiwa Mheshimiwa baba. Baba. Mheshimiwa baba. Baba. Mheshimiwa baba. Baba. Mheshimiwa baba. Baba. Mheshimiwa baba. Wana Mavoko, hey! Mnataka kumsikiza baba? Mnataka kumsikiza Kalonzo? Mnataka kumsikiza Kioni? Wandai? Basi hii kipaza sauti kwanza napatia baba, anataka aongee na nyinyi kwanza, alafu atatuintroduce. Haya, sasa mimi napatia kiongozi walio wachache katika mbunge, na wale wengi nataka nimpatie Wandai kutoka hapa, alafu aendeshe program. Karibu mheshimiwa Wandai. Wananchi wa Mavoko hamjambo? Wananchi wa Mulungu hamjambo? Leo ni leo, si namna hiyo? Asemaye kesho, najua mko na hamu ya kusikiza baba na mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Kwa hivyo kazi yangu ni kidogo sana. Nataka nitambue wale viongozi ambao wako hapa leo na sisi. La kwanza kabisa, tuko
Tuko na naibu wa kiongozi wa chachi katika bunge la kitaifa aliye pia mbunge wa Kadhiani, Machakos County, Mheshimiwa Robert Mbui. Lamu kwa Mbui. Vile vile tuko na Mheshimiwa Engineer Zambia wa Kilome. Asante sana. Tuko na Mheshimiwa Engineer Nzengu kutoka Mwingi North. Wengine wao wataongea baadaye. Sasa wale wa Machakos County. Tuko na Mheshimiwa Irene Kasalu aliye mbunge wa Kitui County. Tuko na Mheshimiwa Musili Mwawate wa Embakasi South. Tuko na Mheshimiwa Amina Mnyazi wa Malindi County. Tuko na Mheshimiwa Sama Tandi wa Lego Usonga kule Siaya. Mheshimiwa Fatuma Mohamed Migori County. Mheshimiwa Peter Masara Suna West. Mheshimiwa Irene Mayaka Nyamira County. Mheshimiwa Tim Wanyonyi wa Westlands Constituency Nairobi County. Mheshimiwa Mili Mabona wa Suba North Milio Odhiambo. Mheshimiwa Daktari Lilian Gogo wa Rangwe. Mheshimiwa Clive Gisairo wa Kitutu Masaba. Mheshimiwa Memusi Kanchori wa Kajiado Central. Mheshimiwa Peter Salasia wa Mumias East. Mheshimiwa Otiende Amolo wa Rarieda. Mheshimiwa Daktari Ivo Bara wa Kasipul. Mheshimiwa Joyce Bensuda wa Homa Bay County. Na vile vile tunaye Senator Moses Otieno Kajwang. Na kabla yeye tuko na kiongozi ya waliochache katika Senate, Mheshimiwa Senator Justice Retired Stewart Mazayo. Tuko na Senator wa Kitui County aliye pia naibu ya kiongozi wachache kule Senate, Mheshimiwa Enoch Wambua. Tuko na Mheshimiwa Senator Eddie Okech wa Migori. Tuko na Mheshimiwa Joshua Oron wa Kisumu Central. Mheshimiwa Ngondowere wa Kasipul. Mheshimiwa Jaed Okelo wa Nyando. Vile vile tunaye Mheshimiwa TJ Kajwang wa Ruaraka. Na tunaye Mheshimiwa Mishi Mboko wa Likoni. Tuko na Mheshimiwa Zamzam wa Mombasa. Mheshimiwa John Kaende wa Voi. Mheshimiwa Daktari Wilberforce Ondo wa Funyula. Tuko na Mheshimiwa Gideon Muliungi wa Mwingi Central. Tuko na Mheshimiwa Ken Chonga wa Kilifi South. Tuko na Mheshimiwa Fatuma Masito wa Kwale. Tuko na Deputy Governor wa Kisumu Daktari Matthews Oili. Tuko na Speaker Oraro wa Kisumu County Assembly. Tuko na kiongozi ya wanafunzi Kenya mzima Anthony Manyara. Na Mheshimiwa Mutinda Ndwiki. Tuko na Mheshimiwa Amina Women Rep wa Garissa County na Mheshimiwa Captain Rueda wa Lamu. Tuko na MCS wa Nairobi wakiongozwa na kiongozi alio wengi Mheshimiwa Mwatoko. Vile vile MCS wa County Assembly wa Machakos. Kwa hivyo nitarudisha hii kwa Mheshimiwa Jeremia Kioni aongee kidogo, alafu nipashe hii kwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Wakaaji wa Mavoko hamjambo tena. Mimi nataka kusema kidogo tu ili viongozi wetu waongee. Na la muhimu hapa ni kusema ya kwamba Wakenya wako na njaa. Wakenya wako na njaa.
kwa sababu hali ya maisha iko juu, unga iko juu, stima iko juu, nauli iko juu, mambo ya masomo iko juu, maji imeongezwa juu, iko juu. Na la muhimu ni hili, wale ambao wamekalia kule State House na kwingineko wameanza jama, na walianza jama mwaka uliopita, jama ambayo ni hatari sana kwa sisi wa Kenya, na ni jama ya kuhakikisha kwamba vyama ambazo zilikuwa katika opposition zimenunuliwa na kuvujavujwa ili wasiwe na watu ambao wanaweza sema mambo kwa miamba ya wananchi. Kwa hivyo naomba hivi, leo hii naweza nikakwambia hivi ya kwamba hata kule Nakuru nasikia wengine wamekutana wachache, wameongozwa na wale ambao walienda State House kule juzi na kusema ya kwamba ati Jubilee inaamua kutoka Azimio. Hiyo ni jambo la uongo. Yes, Wanyonyi ataongea. Na tunasema ya kwamba hayo ni mambo ambayo si ya ukweli. Mimi niko hapa kama Secretary General wa Jubilee. Jubilee itakuwa Azimio mpaka mwisho. Uhuru Kenyatta atakuwa ndani ya Azimio mpaka mwisho. Wale ambao wamelipwa kule State House kuja kuharibu vyama, watuondokee, waende, watuache. Wananchi wanaumia. Azimio ndio mlengo ambao utajali maslahi ya wananchi. Na mimi nawaomba nyinyi wananchi, musiondoke, musiwe na wasiwasi. Tuko na kigogo wetu, kiongozi ambaye analilia wale wanyonge, Raila Amolo Odinga, na hatutatoka kwake mpaka yale alikuwa nataka yatimizwe Kenya hii yatimizwe. Kwa hivyo, kwa hayo na mengi ambayo tutaongea baadaye, nataka nimpe nafasi mheshimiwa inapotenda pale alafu atajua. Mheshimiwa Eugene Wamalwa ako karibu na Wanyonyi, lakini tuko na Stano hapa wa Jubilee, tuko na Kagai wa Jubilee, tuko na Ilogo wa Jubilee, tuko na Kimani wa Jubilee, tuko na Mugabi wa Jubilee, tuko hata na Bosile hapa na bwana Manyala ule ambaye ni kiongozi wa MDD ni wa Jubilee. Sisi Jubilee hatutoki Azimio. Kama unataka kuondoka, we nenda na utusaidie hata. We do not even want your smell be left behind. Kwa hivyo tafadhali ondoka uende. Wale ambao wanafikiri wanaweza toa viongozi wa Jubilee ovyo ovyo, ukikaa huko kado chauli yako. Tuko hapa kuishi na hatutoke hapa. Mheshimiwa Eugene Wamalwa DJ Maboko oe Muyai ni museo Mavinda onde Mulembe Muka wazima Mumefurahia baba Mumefurahia Kalonzo Musyoka Mumefurahia timu yenu ya Azimio. Kwanza watu wa Machakos, nataka ni washukuru sababu hapa Machakos mulitupa support, baba akaongoza, Azimio ikaongoza. Mjipigie makofi jamani. Kule Kitui Azimio iliongoza, tukaenda Makwiny Azimio ikaongoza, Ukambani yote tuliongoza. Tuko hapa kusema asante kwenu, sawa sawa. Na zaidi tuko hapa pia kushukuru ndugu yetu Stephen Kalonzo Musyoka. Mheshimiwa Kalonzo amekuwa na msimamo, amesimama na baba. Kwa hii kura imekwisha, alisimama na baba 2017, akasimama na baba 2013, na leo nimekuja Ukambani kuambia siku moja baba atarudisha mkono hapa Ukambani kupitia kwa Kalonzo Musyoka. And I want to tell my brother, Stephen Kalonzo Musyoka, the scriptures say, let us not be weary in well-doing, for in this season we shall reap if we faint not. Kwa hivyo nawaomba msimame na ndugu Kalonzo, aishikilie baba,
mbele iko sawa. Tuko pamoja? Sababu lazima tutoe wale wakora walijipeleka State House. Muko tayari? Hapa Ukambani, region ya Ukambani tulishinda kura. Kweli si kweli? Ukienda Pwani, Azimio ilishinda kura. Kweli si kweli? Ukienda Northeastern, Azimio ilishinda. Kweli si kweli? Kwetu Western, na tuko hapa na ndugu yangu Wajakoya, Azimio ilishinda kule Western. Ukienda Nyanza, Azimio ilishinda kule Nyanza. Jana tumetoka Nairobi. Watu wa Nairobi waliongoza kwa kupigia baba kura. Na Nairobi wamesema wako na njaa. Wameshindwa kulipa, stima imepanda. Wameshindwa kulipa maji, bei iko juu. Wamesema hata karo ya shule wameshindwa kupeleka watoto shuleni. Na wamesema kule Nairobi wao wanaumia. Hapa Mavoko muko sawa? Muko sawa ama mna njaa? Muko sawa ama mna njaa? Hebu nione mikono wale wana njaa hapa. Na kuna wakora walituambia eti wakiingia State House nyuma ya siku 100 wakiweka Biblia chini bei ya unga itashuka. Walisema hawakusema? Bei ya sukari itashuka. Walisema hawakusema? Bei ya sukari imeshuka? Si imepanda? Imetoka chini imeenda juu? Imetoka bottom imeenda wapi? Sukari imetoka bottom imeenda wapi? Hii mafuta imetoka bottom imeenda wapi? Rent imetoka bottom imeenda wapi? Shule fees imetoka bottom imeenda wapi? Hata stima. Nairobi wamesema hawataki mambo ya bottom up tena. Hapa Ukambani mmesema pia no to bottom up. Wangapi wamekataa mambo ya Ruto na bottom up hapa? Sasa tukitoka Ukambani tunaelekea kule Western. Na injili ni hiyo hiyo. Wale wakora walitudanganya. Sasa zile pesa za subsidy ambayo tulikuwa tunaweka kwa unga, kwa mafuta, yote wametoa hata ya fees. Hizo pesa ndio wanataka wanunue wabunge. Badala ya pesa mfukoni mwa hustlers, wanataka waweke pesa kwa mifuko ya wabunge wa dosi. Hiyo maneno mnakubali? Ningekuwa Leonard Mambo Mbotela ningeuliza, je, huu ni ungwana? Badala ya kuweka pesa kwa mifuko ya hustlers, mnaweka pesa kwa wadosi wa bunge. Hiyo ni ungwana kweli? Na hiyo sisi tumekataa, but we have said we will not be intimidated. We'll march forward kuhakikisha haki inatendeka. Sawa sawa? Tuko pamoja. Niko kabla sijapeana kwa ndugu yangu Steven Kalonzo Musyoka. Ndugu yangu Timu Wanyonyi ako Nairobi hapa. Na yeye huyu jamaa ni ndugu ya yule jamaa wa Kenya Kwanza anaitwa Wetangula. Mnamjua? Lakini Timu Wanyonyi amesema Weta, sisi mambo ya bottom up tumefanya nini? Tumekataa. Ako na baba, ako na sisi. Tumemkaribisha. Tutatembea pamoja. Timu salimu watu kidogo ndio Kalonzo akaribishe baba aongee na watu yake. Pate. Haya. Vijana hoye. Mavoko hoye. Sisi tuko hapa kuonyesha kwamba vile mlituchukua katika mrengo wa Azimio, sisi tumepata imara na tutapigania haki ya wananchi. Lazima tuhakikishe ya kwamba ile vitu ambao walikuwa wameakiwa watu, wameambia watu wataleta, na saa hii wanasema tungojee miaka 2 miaka 3. Walisema Januari mambo itakuwa imefanyika. Na sisi tukajua kwamba baba ndio rais wa Kenya, si ndio? Tulipigia baba kura. Si mmesikia matokeo? Tena dini iko chini. Tumejua tena tulikuwa na free education. Saa hii kila kuanzia primary mpaka high school fees watoto wanalipa. Wazazi wameshindwa kupeleka watoto shuleni. Mnataka muendelee hivyo? Si mnataka watoto wasome? Mnataka vijana wapate ajira? Kwa hivyo sasa tuko hapa tufanye uamuzi. Mko tayari? Basi msikize baba.
msikize Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka na atamletea baba awazungumzie. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you. Asanteni. Baitu mama boko na masako. Mwaseo inge. Mnomonenge waipa. Asanteni. No kiku. Tando mangelani. Kabla ya baba kuwazungumzia, na tuna wageni wengi leo, naomba munisikilize watu wa Mavoko na watu wa Masaku. Mahali Kenya iko sasa hivi ni mahali pabaya sana. Wananchi wanalia njaa, wananchi wako na hasira kwa sababu ya wizi wa kura. Na lazima tujiulize, kama Raila aliibiwa kura 2013 tukiwa na yeye, akaibiwa 2017, akaibiwa 2022, safari hii ya 2022 anasema haitaenda. Wangapi anasema haitaenda? Wangapi anasema haitaenda? Kwa sababu moja, mamlaka yote ya kikatiba, katiba walioipinga wale ambao wamenyakua mamlaka, katiba hiyo inasema mamlaka yote ya uongozi wa nchi hii iko mikononi mwa wananchi. All power belongs to the people and all the power is in the hands of the people. Kwa hivyo ingawaji umeona hao wabunge ambao umewachagua, ujue kwamba wewe ndiyo mwenye mamlaka, na wewe ujue katika Kenya huru uko na haki ya kusema la kwa uongozi mbaya, kwa uongozi wa mabavu, kwa uongozi ambao unavunjilia mbali katiba na yale maono makali ambayo katiba ya mwaka 2010 ambayo inaongoza nchi hii. Kama sio hiyo katiba ya 2010, nataka mtu wa Mavoko ujue, hata mbunge wako yule angekuwa jela. Raila angekuwa jela. Bwana Mutemba yule angekuwa jela. Lakini katiba ya Kenya, poleni, katiba ya Kenya, na namshukuru sana Mutemba kwa msimamo huo, ndio msako pale yule. Hata anasema wengine wana confuse azimio la umoja one Kenya. Nimeona wengine wenye mapropaganda wakisema ati Raila ana tabia ya kuvunja vyama. Azimio la umoja is a coalition that we believe won the election, and our party leader, coalition leader ni Raila Amolo Odinga. Pokeeni, atawapa salamu za dada yetu Martha Karua, na watapata salamu za Oparanya. Wacha niwapatie salama za gavana Oparanya na timu yote. Timu iko imara. Jana manzoni pale ndio naona vile wabunge wetu wamefurika. Tuwapigie makofi kwa msimamo wao, wanafunzi waheshimiwa wa azimio la umoja. Tulisema hata kama tutabaki na wabunge 50, Kenya itabadilishwa na hawa. Lakini sasa wamepata wale maazimio ambao wametoa leo resolution za ajabu. Moja yao ni kusema hatuwezi kwenda uchaguzi wa 2027 na IBC ambayo wanataka kuiunda saa hii ili kuimarisha wizi ambao uliletwa na kina Chebukati. Wangapi wanakubaliana na wabunge wa azimio kwamba hatuta
Husika pamoja, hatutahusika kamwe na mambo aina hiyo. Yani tunge wa otusiaisie. Haiwezekani. Na ujue kwamba uhuru uko nao ni katiba ya 2010. Hiyo katiba tuilinde na maisha yetu, kwa sababu hiyo ndio inatupa uhuru wa kuzungumza, kutokuwa na uoga wowote, kwa sababu uoga ndio adui yule mkubwa zaidi. Na tunawashukuru hata wanapolisi wetu walipatiwa notice na mheshimiwa mbunge wenu Patrick Makau jana, na ninawaona hapa. Tuwapigie makofi ya polisi. Msikubali kutumiwa, msikubali kuja kutupia wananchi tear gas. Ukitumiwa hivyo, hiyo tear gas itakurudi kukuandua wewe. Utakuwa na ekwani dhoku monopio tukisonga mbele. Kwa hivyo kwa sasa mimi nataka watu wetu msimame imara, mutetee katiba, mutetee haki yenu. Saa hii mimi hata leo nimetuma pesa nyingine kwa Mpesa kidogo, ili watu angalau watoto waende form 1, kwa sababu safari hii tulikuwa tumeahidi kama baba atakuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya kwa kuapishwa, hakuna mwananchi wa Kenya, mtoto wa Kenya aliye form 1 mpaka form 4 angekuwa anaitishwa karo wakati huu. Lakini yoyote hizo pesa, tulijua pesa hizo zingetoka wapi? Sasa hapa Kenya Meat Commission ambayo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alijaribu sana, hata kupitia wanajeshi yetu, ikaimarishwa, ikafufuliwa. Kama mnataka kubinafsisha viwanda, jameni, msije Kenya Meat Commission. That is our last line of defense. Ama hata kama ni East African Portland Cement, makampuni haya yakiendelea vizuri bila wizi, yatatafutia vijana wetu kazi. Shida sasa hizi ni hakuna kazi, kuna njaa, hakuna mkate, hata maziwa hakuna. Karibu wanaume wengine watoroke bibi zao. Mambo yamekuwa mabaya, si ni kweli? Sasa unauliza mtoto ukimzaa utampeleka wapi? Kwa hivyo ndio mimi nataka muwe na roho steady, mukae strong, bila kubabaika, bila uoga, bila kutishwa na yeyote, kwa sababu matisho yote yamekabiliwa vilivyo na katiba yetu. Na sasa wanabunge wakirudi, kama vile Babu Wino amesema, mkirudi kwa bunge, kaeni imara, kataeni sheria ambazo inakuwa ngumu. Miaka 5 ni kitu kidogo sana, tujiandae. Lakini kabla ya miaka 5 hiyo tutetee haki zetu. Wangapi wako tayari kutetea haki ya mwananchi wa Kenya? Wangapi wako tayari? Nyinyi mko tayari kweli? Nataka nidhibitishe. Nikisema azimio, sema inawezekana. Azimio, kutetea haki yetu inawezekana, haiwezekani? Wangapi wanasema inawezekana? Wote tu wanajua jamaa hawa. Kwa hivyo mimi nimeamua kwamba lazima ukweli wa Kenya udhihirishe, usawa, kumaliza ukabila, sababu wanasema kuna majority kwa bunge. Majority hiyo wamenunua na fedha. Ndio mimi nasema mbunge katika county level ama katika National Assembly, lakini kaunti zetu wamesimama imara. Najua waheshimiwa wabunge, wanabunge wa kaunti ya Machakos wako imara. Hakuna kitu ambacho kinaweza kwenda mbaya. Wakiongozwa na gavana mwenyewe na deputy gavana, na wote wako imara. Kwa hivyo National Assembly, ujue wewe ukinunuliwa kwa pesa kama kuku sokoni, umeharibu maisha yako. Sometimes it pays to have a principled stand ili uokoe nchi yako.
na tutaenda kila mahali Kenya hii. Ni haki tunafanya hizi kama consultative forums ili tujue wananchi wanasema nini kwanza. Ukiona mzee kama baba Raila Odinga, kama vile mwingine amesema hapa, I think it was Senator Olendama, anachomwa na jua kwa sababu anataka haki ya wananchi. Raila Odinga ajipiganii kwa sababu yeye manufaa yake binafsi. Raila Odinga ni manafsi, ni kwa niaba ya wananchi wa Kenya hii ambayo anaipenda. Hatuna nchi nyingine, tuna nchi moja ambayo inaitwa Kenya, na nchi lazima isimame wima kwa demokrasia. Kuna madikteta wengi Afrika nzima. We cannot allow Kenya to go that way. For the love of this nation, I urge all of us to stand strong and defend the gains under Constitution 2010. That is where, and in fact, katiba hiyo, uko na haki kushtaki serikali kama unalala njaa. We want our friends, our members of parliament, azimio la umoja, activate those subsidiary legislations ambazo zitasaidia wananchi to get the real benefits under Constitution 2010. That's one of them. Uweza kushtaki, tutaenda kushtaki hawa ambao wako Ikulu kwa sababu tunalala njaa. Na katiba inasema uko na haki kupata mahali pazuri pa kulala, shelter, uko na haki ya kupata chakula, usilale njaa. Ukilala njaa, shtaki Attorney General wa Kenya na wale wengine. Na tuko tayari, we mean business. How many of you mean business? How many of you business? Mimi nataka nijue. Kwa hivyo mimi nataka nikome hapo. Pengine kabla ya ndugu Raila aniruhusu, Wanjakoya. Wanjakoya, I congratulate you. Unajua kura yako na Raila, wewe ulisema you are number 3. Ulimshinda yule mwingine alikuwa nani? Mwaura. My friend Mwaura alilaza chini na Wanjakoya. Pigeni Wanjakoya makofi. Semeni Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Namshukuru sana. Nashukuru watu wa Kamba, watu wa Kangundo, watu wa Kamba, nekuseu mno. Aiye. Sasa nitaanza na Injili. Mimi pia niko na kanisa yangu. Bangi. Leo hii ni siku ya Raila tena again. Jana nilipata komando asubuhi. Baba alipiga simu akasema uko wapi? Nikasema niko hapa. Akaniambia kimbia kotini. Nikakimbia kotini juu ya Matiang'i. Mliona? Na baba alikuwa amelala wapi? Mkimuona baba hapa, tunaanza na mimi tena. Kama sio yeye, singekuwa hapa. Kama sio baba, singekuwa hapa. Na kama si mama Aida Amolo Odinga, singekuwa hapa. Na kama sio huyo mama ambaye pamoja na Jaramogi Oginga Odinga
ambao walinisafirisha kutoka nchi hii, walinisaidia kutoka nchi hii kwenda ng'ambo. Wakati nilikuwa nimefungwa, singekuwa hapa. Semeni baba oye! Baba oye! Alafu na vitoto hapa, vitoto kina Didmas Baraza. Vitoto hivi vilizaliwa jana hapa. Hatujui hata kutoa makamasi kwa mapua. Wanaanza kutukana baba. Shame on them, si ndio? Alafu juzi wanasema ati wale wakulima ambao wako Kenya mzima, enzi za Rift Valley, wako na mazao ambayo inaozea nyumbani. Wengine wanasema tutaleta mbolea kutoka wapi? Alafu wanasema tutawaletea GMO. Wamefanya katiba na watu wengine kule Amerika, wamepewa pesa za kufanya campaign. Wanataka warudishe hizo pesa za campaign kwa waletea GMO. Wangapi wamekataa GMO? Wangapi wamekataa GMO? Ndugu yangu Eugene Wamalwa, na saa kulinde, umesimama imara. Ndugu yangu Kalonzo Musyoka, na saa kulinde. Ile kitu ambaye nataka kuambia serikali ya Ruto, watengeneze risasi mingi sana. Watengeneze risasi kwa wingi. Sisi tuko tayari kukufa kwa nchi hii. Baba alitukufia zamani na Mungu akamwambia wewe rudi, sikutakii. Baba ndiye amefanya tukakaa hapa. Na wenye wanafikiria kwamba atalete vitisho kila siku, sana sana serikali ya Ruto na Gachagua na wale wengine ambao mnajua wenye wamepora nchi hii upside down, sisi tuko na hao. Wengine wanasema tukiona jeshi la mzee wakiwa na ile uniform, warudishe hiyo uniform. Na Kindiki mwenyewe amevaa hiyo uniform. Mnaona namna gani? Yeye ni mwanajeshi. Nikimalizia, manake baba iko hapa na unaona ile furaha niko nayo. Unaona baba ameniweka kwa gari yake. Haki ya Mungu, nasikia utamu ile mbaya sana. Mimi sikuwa nafikiria siku nyingine baba pia anaweza kuniita namna hiyo. Baba! Asante sana. Shake your feet, baby, galena ngo. Madi nyakuwa don't you amaluo ba. Who are you? What are you? Who the hell do you think you are? Do you know me? What are you? Get the hell out of the country. I am unbogable. I am unbeatable. I am unsuable. So if you like my song, sing it for yourself. Who over me? Hey! Who over me? Who over me? Unbogable. Maboko hey! Maboko hey! Vijana hey! Wamama hai! Asanteni maboko. Nikisema azimio mnasema ina? Azimio! 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 Tumerudi. Baba na bwana Steve wamerudi. Na hata Eugene kutoa shukrani kwenu. Kwanza kutoa shukrani vile tarehe tokezwa kwa wengi zaidi na mkapiga kura hapa kwa fujo kabisa. Hapa Mavoko tulishinda. Kila mahali hii Machakos County yote tulishinda kwa mbali zaidi. 75% ya kura ya Machakos County ilienda kwa debe ya Azimio. Unaona vizuri? Hapa yote, hapa Machakos, kule Makwiny, kule Kitui, yote sisi tulishinda kwa mbali sana. Kwa sababu nimesema mpaka turudi tuseme nini? Asante. Na vile mlipiga hapo Kambani,
wakapiga namna hiyo kule kwa pwani, wakapiga kule kaskazini mashariki, wakapiga kule upande ya Isiolo na Marsabit, wakapiga kule Turkana, huko Kajiado na Narok, wakapiga huko Samburu, wakapiga namna hiyo huko pande ya Western na pande ya Nyanza na hapa Nairobi. Kule zote tulishinda. Sasa hii kura ya bonde la ufa kidogo hapa namna hii inaweza kushinda sisi? Hata Central tulishinda. Tunaelewana vizuri? Hiyo ndio sababu sisi tumekuja kuambia nyinyi kwamba kura yenu ambayo mlipiga haikuenda bure. Tumekaa kimya kwa muda mrefu, lakini tunasema wakati umewadia mpaka sisi tutoke tuongee na Wakenya, ili Wakenya waweze kuelewa ukweli iko wapi. Alafu pamoja na nyinyi tuchukue msimamo, tutarekebisha namna gani. Tunaelewana? Ndio sababu sisi tunapata fanya kinaitwa People's Baraza. People's. Sasa hii leo si People's Baraza imefika Mavoko kuuliza maoni ya wana Maboko ili tujue mwelekeo. Makosa imefanyika. Makosa imefanyika, sio? Sasa itarekebishwaje hiyo makosa? Ukweli iliyo kwenye kwamba Ruto mwenyewe anajua ati hakushinda. Anajua kwa roho yake ati yeye kufanya nini? Kila Jumapili anaingia kanisa. Maombi. Ukiona mtu namna hiyo anajua hakuna hitilafu. Kila mara sisi tunakwenda kwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kutoka kule anarudi kufanya maovu. Hata mchawi anakwenda kuomba. Hata mwizi anakwenda kuomba. Hata muuaji. Kwa hivyo yale yote ni unafiki. Ukweli iko na ukweli imetoka. Muliona yule jamaa ambaye amepiga parapanda. Alipiga parapanda. Simulisikia parapanda ikilia. Anaitwa whistleblower. Hiyo whistleblower ametoa ukweli mingi zaidi. Lakini kabla mimi sijakwenda pale, yuko ni maneno machache nataka nisome hapa mbeleni na nyinyi mseme ndio, ambayo itakuwa ni azimio ya Mavoko. Mnataka nifanye hiyo? Resolutions of the Mavoko People's Baraza. Following lengthy consultations at the People's Baraza held in Mavoko, we resolved as follows. 1. That Kenya Kwanza administration has failed the people of Machakos, allowing famine and drought to ravage families and keep children out of school. So. Yet this administration promised to make food available in sufficient and affordable quantities immediately after assuming power. Kenya Kwanza must tell the people why food remains unavailable and unaffordable. 2. That financial stipends must immediately be made available to the poor families and the youth who are struggling to make ends meet. The regime promised there would be pesa mfukoni immediately the regime gets sworn in. That money needs to get to the families now. Bursaries and all money is meant to support the education of the poor children must reach schools, and no child must be sent home for lack of money. 4. Kenya Kwanza must immediately abandon its plans to sell state parastatals. This region will not allow the Kenya Meat Commission and Bamburi Portland Cement to be sold just when it has picked up and employs hundreds of people here. We are disturbed by the ongoing standoff over sharing of revenue and release of the same to counties
to help with the suffering on the ground. People need food, water, medicine, seeds, and bursaries in villages across this region. Money must therefore urgently be released to the counties based on the formula proposed by the Revenue Sharing Commission and the Council of Governors. Azimio rejects the formula and the processes laid out by the Kenya Kwanza regime to reconstitute the IEBC. Azimio will not participate in a process that does not involve the people and whose result is predetermined. Tumeelewana? Mmekubali? Wangapi wanakubali? Nione mkono kwa mkono hapa. Kwa mkono tena, inua mkono ili ionekane. Kwanza, hawa watu mnaona ahadi ambayo walisema ati mimi nikiweka Biblia chini namna hii, baada ya wiki mbili bei ya unga itarudi chini. Imerudi chini? Imerudi chini? Bei ya mafuta je? Bei ya nauli ya matatu je? Si kila kitu imepanda? Haya yote ni ahadi ambayo Bwana Ruto alipeana Wakenya. Tunajua Wakenya wako na shida mingi wakati huu. Wako na shida kiuchumi. Kwa sababu gani? Bwana Ruto hakujua ya kwamba angeweza kushinda uchaguzi. Alikuwa anatoa yale ahadi, maana yake alikuwa anajua atakuwa na jukumu ya kutimiza. Lakini bahati yake huyu bwana anaitwa Bwana Chebukati. Simuona Bwana Chebukati? Chebuchetha. Simuliona? Simuliona nyinyi? Bwana Chebukati anakuja, anasema mimi niko na matokeo. Wale makomishona waende nasema hapana, sisi tuko na matokeo mengine. Anakataa ati mimi ndiye mwenyekiti, yale ambayo mimi nitasema ndio ukweli. Akaenda akatangaza yale mambo yake. Lakini wale commissioners wanne ndio walikuwa wanasema ukweli. Sasa wale commissioners wanne ambao wamesema ukweli wameshtakiwa. Wametimuliwa kutolewa huko nje. Tunaelewa sawa? Lakini yule whistleblower ametoa ukweli. Ile ukweli ambayo jamaa ametoa, sisi wenyewe vile vile tumekagua na wataalamu kutoka ng'ambo. Hayo ni matokeo ya kwamba Bwana Ruto alipata kura 5,900,000. 5.9 million votes. Sisi tulipata kura 8,100,000. Ndio vizuri. Ndio vizuri. Mwelewa hiyo maneno. Kwa hivyo hata waseme nini, tulisema sisi hatuwezi kutambua serikali ya Bwana Ruto. Yeye si rais. Mwelewa vizuri. Sasa tumepata wawezi. Tufanye nao nini? Nini? Sasa mimi nasema tunakuja kuongea na nyinyi hapa kuambia kwamba sisi kama Wakenya tunataka tufanye marekebisho. Tufanye marekebisho. Tunasema tufanye marekebisho, nione mkono tena. Sisi Kenya imetoka mbali. Unajua kuna na wakati ambayo ukisema ngwe ndani. Ulikuwa na shikwa hobi na pelekwa jela. Sasa tumewaambia Wakenya kwamba wakati hiyo imepita. Nyayo alikuwa anachota watu na peleka sisi Manyani. Kule Shimulatewa. Kule Naivasha. Kule Kamiti. Tumesema kule sisi hatuogopi kwenda huko. Sawa? Wakati hatuwezi kukubali Kenya irudishe katika hali ile ambayo tulitokea. Tunataka Wakenya wasimame imara. Na vijana tunataka kuna charge sheet. Na tayari askari wanapelekwa.
wakiona kama wengi wamewadhika, wanasema hakukuwa na watu, hakukuwa na watu. Wanafikiri sisi ni wazimu. Wale ambao tuliona na macho walikuwa ni watu gani? Walikuwa ni askari, walikuwa askari. Lakini kwa sababu hawana msimamo hawa watu, hawajui wanakwenda au wanarudi. Yale ambayo wamefanyika, wale wezi ambao walikuwa tayari wameshtakiwa na DPP wanawachiliwa huru na wanapewa kazi katika serikali hii. Students Organization, na ukiniona hapa na baba, universities zote, TVETs zote, technical universities Kenya mzima, tutazunguka tukisema ya kwamba we must fight for the democracy of this country. Mambo ni mawili, high cost of living na pia electoral justice. Hii maneno tumesema ya kwamba comrades are barometers of wisdom and catheters of knowledge. Tunataka hii vita ikuwe ni vita ya akili. Tukisema ya kwamba bei ya unga imepanda, wanafunzi wa universities watajitokeza kona mzima kusema hii serikali ni ya kukandamiza mwananchi wa kawaida. Mimi niko hapa kama Manyara nikilead wanafunzi wote, na nataka kusema hapa Mavoko tunafungua chapters kona zote za Kenya, tukiambia hii serikali either iondoke ama ihakikishe zile kura ambao waliiba zimerudishwa kwa Raila Amolo Odinga. Mavoko hoye! Mavoko hoye! Baba, tangu saa 5 tumeketi hapa Mavoko, tumeketi hapa Mlolongo, na vijana wa Mlolongo wanasema kwamba baba, wanajua kwamba ulienda kwa debe tarehe 8 na ukakupigia kura na ukashinda kura na mheshimiwa Ruto akachukua kura yako. Sasa wanasema baba kwamba wanangoja ni siku gani unaoita Nairobi twende tuingie pale ndani ya State House na tutoa William Ruto. Baba, sisi kama vijana wako tunasema kwamba sisi kama MDD tunasema kwamba imefika mahali hatutaki uongo, imefika mahali hatutauziwa uoga. Na baba, sisi jambo moja ambalo tunangoja ni kwamba wewe ndio ulishinda kura tarehe 8. Hatutaki handshake, tunataka wewe utuite pale Nairobi tuelekee State House tumuondoe William Ruto. Mavoko oye! Mavoko oye! Mlolongo oye! Baba, jambo lingine, sisi tunajua kwamba mheshimiwa Chebukati alipewa pesa uliposema kwamba alikuja kwako nyumbani kwako. Tunataka ifike tarehe ueleze wananchi mheshimiwa Chebukati alikuja kwako kufanya nini, na kama ni pesa tujue kwamba alikuja kuchukua pesa, na kama si pesa pia tujue alikuja kufanya nini. Jambo la mwisho, sisi tunasema kama vijana wako baba kwamba tuko tayari kutembea na wewe, tuko tayari kwenda jela, tuko tayari kukufa. Kama kukufa ni kwa haki, tuko tayari kukufa. Na hiyo safari baba umeanza, tutatembea na wewe, tutaenda na wewe kila mahali katika nchi ya Kenya kuhakikisha kwamba haki yetu ya tarehe 8 imeweza kutimizwa. Kwa hayo mengi, asanteni watu wa Mlolongo. The first time we are here, we came to look for votes. Tunarudi mara ya pili kama kuna zetu zimeshaibwa. Tunasema hakuna kura zingine Kenya zinafaa kuibwa. Baba fought for the first and second liberation. It's so unfortunate that we're still crying the same cry. Where are we headed to? Please, tumesema mwisho ni mwisho. Na kama State House ilikuwa ya baba vile mimi najua, tunaenda huko. Hiyo ndio itakuwa safari yetu ya mwisho, na tunasema Ruto must go Sugoi. Asante. Mheshimiwa baba. Baba. Mheshimiwa baba. Baba. Mheshimiwa baba. Baba. Mheshimiwa baba. Vijana power! Vijana ria!
Kwa majina mimi ndio wananiita Calvin Sokoth ama ghetto president. Leo tumefika Mavoko na baba mmetukaribisha. Baba, mimi nakuambia vile wanageto wamenituma niwaambie wewe na Kalonzo Musyoka. Vijana wa geto wanasema wakati huyu mwizi Ruto alichukua uongozi, alichukua kazi kwa vijana. Vijana wana kitu wanafanya mtaani. Mambo ya pili baba, Ruto ameongeza tax juu. Sahi vile watu walikuwa tax 200 sasa ni 2000. Baba, tunakuomba wewe na Kalonzo Musyoka muokoe vijana, ndio hakuna mtu tunaweza kimbilia kwake. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Na vijana wanasema baba, wanataka ni lini unatuambia tuende State House? Si ndio? Vijana wanataka ni lini? Wangapi wanataka ni lini? Nataka nione kwa mkono juu, wangapi wanataka lini? Baba, ya mwisho baba, tunakuomba, enough is enough. Mambo ya kuambia watu Kenya ni kubwa kuliko wewe imetosha. Raundi hii wewe ni mkubwa kuliko Kenya. Si ndio? Si ndio? Tunataka baba kuwe mbele, Kenya kuwe nyuma yake, si ndio? Vijana ria, vijana power, vijana kuome. Asante na Mungu awabariki. Wa baba. Baba. Mheshimiwa baba. Baba. Vijana oi! Vijana power! Sasa mimi naitwa Stano Kimure kutoka Starehe, chama ni Jubilee. Tunataka kusema hivi siku ya leo, sisi kama vijana tumesema vita ni sisi tunapigana. Baba akipiga firimbi tunatokea, na tunasema hivi, maji wameongeza, stima wameongeza, mabibi zetu hata hawana kitu ya kupika kwa manyumba. Tunasema hivi, Kalonzo Musyoka akiwa kiongozi wetu, wakiwa na baba, wakituambia ni State House, ni State House. Na hata kabla hawajatuambia, sisi kama vijana tunataka kuwaambia hivi, hatuendi office of the president ila iko CBD. Sisi destination yetu ni State House. Manake wanasema hakuna pesa, na tunaona wakinunua wabunge kama malaya, kama jugu karanga, kama watu ambao hawajachaguliwa, kama ni maudhui ya wabunge hawa. Kwa hivyo tunasema hivi, wale wanabetray baba na Kalonzo Musyoka na Martha Karua na Eugene Wamalwa, Uhuru Kenyatta na Jeremiah Kioni, tunawaambia siku zao ni chache. Tunawaondoa kwa hizo viti tuliwapee. Mtu aende kwa bibi yake na watoto wake akapeleke hiyo ujinga na upumbavu kwa nyumba yake. Asante sana, Mungu awabariki. Hello. Hello. Mnaona wabunge wengine wanasema wao wanataka maendeleo. Ala, wanakwenda kutafuta maendeleo. Maendeleo siku hizi haifanyiwi katika ikulu. Maendeleo inatengenezwa na bunge. Bunge ndiyo inatengeneza bajeti ya miradi zote ya maendeleo. Iwe ni ya maji, iwe ni ya stima, iwe ni ya chakula, iwe ni barabara, yote inatengenezwa na bunge. Kwa hivyo sisi tumesema, kama wewe umeona inakuwashawasha unataka kwenda usuguliwe, kwenda tu. Ni afadhali tubaki wachache ambao wako na msimamo kuliko kuwa tuko na watu ambao ni malaya na kaa pande hii. Tutaka kwenda pande ngambo ile, kwenda kabisa. Kwenda kabisa. Kwenda kabisa. Wali sisi tuko na wananchi. Tunasema wale ambao wako pande hii na wananchi. Ukitaka kwenda pande ile, sisi hatuna haja na wewe. Kwa hivyo wale wabunge ambao wanajaribu wanaenda kule na wanasema, "Oh, nimeenda kwa niaba ya watu wangu nitafute maendeleo," hiyo ni takataka. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Sasa tuko pale na seneta kutoka Kitui, wanawambua.
Maboko Maboko Machakos Machakos Nataka nione kwa mkono hapa kuna jeshi la baba kweli. Iko hapa. Iko hapa. Hapa kuna jeshi ya Kalonzo Musyoka. Iko hapa. Nionyeshe na mkono. Sasa baba, mimi leo nataka kusema jambo moja tu na nikae chini. Leo yule ambaye ako na uoga atoke aende. Kwa sababu yale mambo tunafanya hapa saa hii ni ya dume sawa sawa. Leo kama watu wa Machakos, kama watu wa Lower Eastern, tutakula kiapo hapa leo. Mko tayari? Mko tayari? Mutakula kiapo? Hamutaogopa? Wale muogopi niweni mkono juu. Sema baada ya mimi. Sema baada ya mimi. Mimi na hapa ya kwamba nitakuwa mwaminifu kwa baba, nitakuwa mwaminifu kwa Kalonzo Musyoka, nitatii sheria za azimio. Mimi na hapa nitafanya mambo yote kuchunga na kulinda haki yangu kwa mujibu wa sheria zilizowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Jipigie makofi kwa kuwa mwaminifu kabisa. Baba, jeshi yako hapa iko imara. Na mimi nataka kuambia Wakamba ambao wanaishi Machakos na Makueni na Kitui. Ando maitu mwikarate iko venia. Mkarate kuikata. Mwikarate iko venia. Nimu kwenda Kalonzo Musyoka kama Raila odinga. Kama nagea na kwa yana. Na mukamba siate. Mundu utete ndekata. Na zelasia. Sawa. Tusimame imara. Tukijua in the fullness of time. Huyu Raila odinga mimi namjua atarudisha mkono kwa Kalonzo Musyoka. Sawa watu wetu. Sasa nipatie nafasi kiongozi mwingine yuko hapa, Bwana Mazayo, kiongozi walio wachache katika bunge la Senate. Tusalimie. Asante sana. Maboko hoye! Maboko hoye! Machakos hoye! Mimi nataka kusema kitu kimoja. Hawa watu waliniandikia barua mimi kama kiongozi wa Senate ya wale watu wale wachache. Nataka kuwaambia barua hiyo ilikuwa inasema mimi niweze kupeleka majina mawili ambayo yataingia ndani ya IEBC, ile tume iliyokuwa na Chebukati. Na mimi sasa nimeshauriana, tumekubaliana ya kwamba hakuna kupeleka majina ya aina yoyote huko ili wasiweze kuchagua ile kamati ya IEBC. Tumekubaliana kwa sababu tunajua kuna ukora ndani ya hiyo mambo. Na sisi hatutaweza kufanya namna hiyo wala hatutaweza kuwa karibu na hao watu. Jambo la pili, tunaona chakula ndani ya Kenya kiko ghali sana mpaka hakuna Mkenya anaweza kula chakula. Mboga zimekuwa pia, maharagwe imekuwa ghali, mahindi iko ghali, kila kitu iko ghali. Petroli pia imekuwa ghali. Wananchi wa Kenya ni kama ambao wanarombekeza kuishi hapa Kenya. Sisi hii Kenya ni yetu, hatutaondoka na tutalinda haki zetu. Sawa sawa? Kwa hiyo mimi nasema katika sisi sote hapa tumekubaliana ya kwamba tutaunga mkono baba, tutaunga mkono Kalonzo Musyoka, tutaunga mkono Martha Karua, tutaunga mkono viongozi wale wote tulionao katika azimio. Sawa sawa? Asanteni sana. Iko mama hapa, mama. Maboko ye. Raila odinga ye. Jamani wa Kenya, liberation was held for a while, but now we are coming back. We're heading to the State House. Kama mbaya, kama noma. Walituambia unga na shuka wakiweka Biblia chini. Kweli urongo? Leo
kule hospitali ametolewa linda mama. Watoto wetu wa university wametolewa help. Ukiangalia kila mahali mpaka maji ya kunywa wameongeza ushuru. Mimi nawaambia Wakenya, amkeni. Baba amesema watu wanakimbia wakiingia State House. Mimi nataka niwaulize, nyumba ambayo mlango uko wazi, kuna dhahabu ndani kweli? Kuna dhahabu ndani? Wanakimbia wakienda kule hakuna chochote. Yule jamaa anataka kupiga picha na wao aonyeshe baba ameshika watu wake. Lakini tunawaambia baba yuko na watu wake hapa ground. Walopiga kura milioni 8 wako kwenye ground. Na tunasema hata wale waliokuwa hasla mara hii wanalia, wanasema heri baba angepata. Kwa hiyo baba, usirudi nyuma. Tunakwenda, haturudi nyuma, na Kenya lazima Raila Amolo Odinga ataingia State House. Asanteni sana maboko, nawapenda sana. Thank you. Kwa heshima baba, tuko na Machakos women representative Mheshimiwa Kamene. Wave to the people. Thank you very much. Iko mheshimiwa Kasalu pale. Iko mheshimiwa Dr. Lilian Gogo. Iko mheshimiwa Makali Mulu. Ako pale. Hapa waheshimiwa wote wa Lower Eastern wako hapa. Naona mheshimiwa CNN. Naona MCA ND. Nimeona mheshimiwa Che, mheshimiwa mheshimiwa Galoi, mheshimiwa Nundu, waheshimiwa wote wa Machakos wamejaa kwa hiyo roli. MCS, asanteni sana kwa kukuja. Baba, umeona ile kiu iko na wananchi wa Kenya. Kwa hivyo, kwa heshima, najua ni wengi wangeongea. Nimeona Senator Kajwang anataka kuongea, yeye ni shemeji hapa. Lakini leo tano ambazo tumekaa hapa tumeona umaskini wa hali ya juu. Ikiwa skuli itajengwa na MCA basi kuna shida. Na kushukuru sana Mama Zahara kuwaletea maji na MC wa hapa. Mwenyezi Mungu awabariki. Chama ni OD. Unafinya *483*036# uko ndani ya chama. Karibuni sana. Ndugu Justus Kizito, yeye mwenyewe ni mzito huyu. Baba huyu tutamwacha Lamu leo. ODM. Basi mimi naitwa Justus Kizito Mgali, nimekuwa mjumbe wa Shinyalu na pia mwenyekiti wa ODM kule Kakamega. Chama ni ODM. Langu ni kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tumeona dhuluma. Hii ni dhuluma ambayo watu wa Lamu wamefanywa siku nenda siku rudi. Kwa sababu mimi nimekuwa mjumbe wa Shinyalu. Pesa za CDF ziko kawaida na ni sawa kila mahali. Ukija kwetu huko nimejenga magorofa, tumenunua mabasi, tunalipia watoto na kadhalika. Hapa nauliza fedha zinazokuja hapa zinaenda wapi? Kama tunaweza kuacha watoto wetu waumie hivi, hawa watoto wanaenda kukompila wengine Kenya mzima. Baba, utakapokuwa rais na utachukua tu, wewe ndio rais wetu, hakuna mwingine. Wewe uje umalize udhuluma na udhalimu unaofanywa watu wa Lamu na hawa marginalized people. Hii sio sawa kabisa. Na huyu mjumbe wa hapa, wanga rafiki yangu nitamtafuta nimwambie hapana. Wewe unavaa vizuri, unakuja Nairobi, unaacha watoto wenu wananyakana, wanaumia. Nasema washindwe, si namna hiyo. Kwa hiyo baba, uchukue mambo haya na usaidie. Mimi natoka Kakamega, nimekuja tu kujionea mwenyewe, lakini baba, watu wa Kakamega wamenambia wewe lazima usimame kuwa rais, hakuna mwingine. Na wamesema kwamba tuje tuungane na watu wa Pwani, ni watu tulifanya nao kazi kutoka kitambo. Waluya na Wapwani wako pamoja. Si namna hiyo? Asante. Haya, dada Mishi Juma Mboko. Asante sana, Your Excellency Governor Abdul Somad Sharif Nasir aka Mwanamwema, na yeye mwenyewe ana wasto akiwa hapa Lamu. Ukisikia masharifu basi Lamu masharifu ndio kwao.
na ukimwona Abdulswamad Sharif Nassir, baba, ujue huyu yuko nyumbani, ndani ya nyumba. Nimshukuru Your Excellency Raila Amolo Odinga. Waswahili wanasema hayawi hayawi. Watu wa Manda mupo? Mupo chonjo? Muko tayari kufanya registration? Muko tayari kuwa wanachama? Kwa sababu tumeona ya kwamba Manda Maweni, hata mimi leo nimeweka historia kufika Manda Maweni. Nimekuja Lamu sana, nimekuja Manda, lakini sikuwa nimefika Maweni. Na nimejionea, sitaki kuambiwa wala kusikia, nimejionea kwa macho. MCA wetu, congratulations kwa kufikiria watu wako. Mwenyezi Mungu akulipe jaza yako. Na niseme ya kwamba tumeona area hino baba wamekuwa marginalized sana na mambo mengi sana, lakini najua mgeni njoo mwenyeji apone. Kwani baba atatoka Manda bure? Baba atatoka Manda bure? Baba lazima leo ataweka legacy yake akisaidiwa na marafiki zake, watoto wake Abdulswamad Oparanya, na sisi tukiwa pale kikosi kizima kutoka 001 Mombasa County. Kwa hivyo nataka niseme safari ya kesho upangwa leo, na safari ya 2027 lazima tujipange, tuwe wanachama wa chungwa, ndiposa tutakuwa na nguvu tuweze kumtoa yule anayetudhalilisha katika nchi ya Kenya, tuweze kutoka mikono ya minyororo ya umaskini, minyororo ya kukosa kwenda shule, minyororo ya insecurity, na tunajua baba, you are the answer for all this. Thank you. Nilikuwa nimeomba tuweze kuzungumza tu kwa bila kunini. Badi Twalib, kijana mwepesi. Haya. Mgeni wetu wa heshima Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, leo mimi naitwa Mheshimiwa Badi Twalib. Mimi ni mbunge pale Jomvu, na leo hii tumefurahi sana kwa sababu chema cha jiuza Atwa ameweka historia tangu Uhuru ikiwa hakujaingia maji. Leo historia maji yanaingia kupitia kwa MCA. Tumpigie makofi kwa kazi nzuri ambayo amefanya. Na vile vile hospitali itakuja hapa. Tumpigie makofi kwa hayo maneno, kwa sababu Waswahili wanasema kila mwamba ngovi huvutia wapi? Leo kwenye bajeti aliona pesa siende mahali kwingine, lakini aliona awaletee hospitali. Na sisi kama alivyosema dadangu, mgeni njoo mwenyeji apone, tuliangalia kazi ya hapa Maweni na tajriba ya Atwa, ndio sababu tukamfuata baba. Hatukukaa Mombasa, tumekuja kulia pamoja na nyinyi watu hapa Maweni, kwa hapa pamoja. Kubwa nataka niseme tufanye registration, tujiunge na chama chetu cha ODM to strengthen party yetu, na vile vile hatuna mtu mwingine kama kioo cha jamii kando na Raila Amolo Odinga. Mpeni makofi party leader wetu. Asanteni, Mungu atubariki. Thank you so much. Aya, Speaker wa Mombasa ndugu Harub Kati. Asante Your Excellency Raila Amolo Odinga, Governor Abdulswamad Sharif Nassir, Governor Oparanya, wabunge wote walioko hapa, area MCA, ndugu yangu wata, salamu alaikum. God is good and all the time. Mimi nitakuwa mfupi wa maneno. Your Excellency Raila Amolo Odinga, nikiangalia kwa utafiti wangu mdogo hapa Lamu, area hii kutoka 207 wako ODM. Ni kweli si kweli? Kutoka lini? 207. Mkiandamana na ndugu yangu Azhar Ali Mbarak,
mulimpitisha mara zote, na yote mulimpitisha kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya baba, si ndio? Ndio kwa maana sisi watu wa Mombasa, wakati baba alivyosema akija Lamu stop yake ya kwanza itakuwa hapa, ndio sisi tukatoka Mombasa kule, nikiandamana na gavana wangu hapa Abdulswamad Sharif Nasir, akasema lazima tuende kwa wale ndugu zetu wa Shela pale, na ndio tumekuja hapa kusema yale mambo yote ambayo yanayofanyika hapa tunajua si mazuri. Hata ameweza kumwelezea gavana, tutaweza kuwasaidia kidogo kidogo ili tusukume Shela mbele. Kwa hayo mengi, Mungu awabariki na asanteni sana. Mimi baadaye nitamwalika leader wetu Oparanya aweze kumwalika baba, lakini na mimi nataka kuzungumza hapa kinaga ubaga, kuyaweka mambo wazi, kuanza kukagua baina ya ngano na uchafu, kutoa lile vumbi na kuweza kuyaregesha ule mchanga wa kujenga nyumba. Baba, mimi nataka kupatia uhakikisho. For some reason, hata nimeona katika magazeti, tena ngoja nivue kofia wanione sura zangu uzuri. For some funny reason, jamaa wengine katika magazeti wanaandika eti the future of Azimio is unknown. Wengine wanasema sijui huku kwetu ati Azimio is dwindling. Surely, and let me speak in English and then I will speak in Swahili. Nitaongea Kiingereza kisha niongee na Kiswahili, ili wale wenye kutaka kuchapisha Kiingereza wachapishe Kiingereza, wenye kutaka kuchapisha Kiswahili wachapishe Kiswahili. When you look at these faces, do they look at dwindling faces? Kama ni kazi niko nayo, kama ni kazi hawa wajumbe wako nazo. We are here with Baba Raila Amolo Odinga because we believe in the manifesto of ODM and the partnership of Azimio. Na mimi wasia wangu kwenu, wala hatuchoki kuwaambia wana Maweni, Manda, Lamu na Pwani kwa jumla, tuliazungumza na tukawaambia tumshikeni baba, tumshikeni baba, tumshikeni baba. Leo watu wanatumika na kugawanywa kiholela holela, lakini sisi tunasema kama wana ODM, wana Azimio, we are firm and of the belief that we are behind Raila Amolo Odinga. Hapa tuweke wazi. Baba, a lot of people thought you will be coming to this tour. Katika fikra zao waliona kwa wewe utakuwa peke yako. Hawajui ya kwa akitoka Abdulswamad kuna Abdulswamad 100 wako nyuma. Akitoka Mama Zamzam kuna Mama Zamzam 100 nyuma. Akitoka Mishi kuna Mishi 100 nyuma. This is a movement. ODM is not about personalities. ODM is a movement. Tumeelewana? Lakini mimi ningeomba munisamehe ya kwa nisizungumze nikayamaliza yote hapa. Nipeni nafasi nimeze pola maji pale, ili katika hali mikutano mengine nitakaofika baba wanipe nafasi nizungumze zaidi. Lakini kwa sasa nichukue fursa kumwalika Deputy Party Leader wetu Wycliffe Oparanya
Hamjambo? Uko wazima? Mimi kwa majina, kwa sababu nimekuja hapa mara ya kwanza, mimi ni Wycliffe Ambetsa Oparanya. Mimi nimekuwa mbunge kule Butere, Kakamega kwa miula miwili, tena nikawa gavana wa Kakamega kwa miula miwili. Nimekuwa waziri wa mpango. Nimekuja hapa nikiamana na kinara wangu Raila Amolo Odinga. Lakini nilipofika hapa nilishasije mashinani kusaidia wananchi. Na hapa Lamu inaonekana kama pesa zitoki Nairobi kuja hapa. Sijaona haya. Kwa sababu mimi nimekuwa gavana. Tumekuwa na yeye kwa Council of Governors. Akapoteza wa hapa. Nyinyi mko katika chama cha Raila Amolo Odinga cha ODM. Mshikilie hapo. Mimi ndio deputy wake. Mshikilie hapo. 2027 hao watu wasije hapa tena wanamtanganya hapa na mnakaa vile mnakaa. Hiyo ni uzuri kubwa kabisa. Lakini asante sana MCA wa hapa kujitokeza na kusaidia watu wako kupitia ile manifesto. Nimeona MCA alikuwa na manifesto, lakini si kazi ya MCA kufanya mambo ya maendeleo. Hiyo ni kazi ya governor ambayo nyinyi mmemchagua hapa. Mkija kule Kakamega mtaona mambo ile mimi nimefanya huko. Nimeona watu wa kutoka Kakamega wamekuwa hapa. Nimeona hapa. Mnaweza kuongea nao mjue, kwa sababu kule kwetu mashule mingi ni za korofa. Primary schools za makorofa. Kupitia kwa pesa ya CDF. Hapana pesa ya kuomba na pesa inakuja kutoka Nairobi inakuja hapa. Basi nataka nichukue nafasi hii nimkaribishe kinara wetu Raila Amolo Odinga. Nyinyi wote msimame, wale wameketi kwa shangwe tumkaribishe. Asante. Haya. Lamu hoye. Lamu hoye. Shela hoye. Asanteni sana, mnaweza kuketi chini. Wananchi wa Shela hamjambo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asanteni sana. Mimi na wenzangu tunafuraha kufika Shela siku ya leo. Nilikuwa nimealikwa na Mama Zara na huyo MCA wenu hapa, huyo Atwa Salim. Tukija Lamu tufike Shela. Manake mara mingi tumekuja Manda, tunatua pale kwa kiwanja ndege,
alafu tunachukuliwa na boti, tunavuka, tunaingia pande ile nyingine, lakini hatujafika hapo pande hii. Leo kwa mara ya kwanza tumefika Shela. Sasa kwanza waliniambia mimi changamoto kubwa sana hapa Shela ni mambo ya maji. Na mnajua hapa mimi nimefika huko mbeleni nilipokuwa waziri mkuu. Wakati tulikuwa tunaanzisha hii mradi wa Lapset. Tukaketi hapa na viongozi. Maana kulikuwa na pingamizi mkali sana dhidi ya hiyo mradi wa Lapset. Mimi nikakaa pale na wao kwa siku nzima tukiongea. Mpaka wakakubali ati hii mradi italeta manufaa hapa. Lapset imejengwa, lakini bahati mbaya imejengwa kama sisi tulikuwa sasa tuko nje ya serikali. Kwa hivyo jamaa bado hawajafanya yale ambayo tulikuwa tumepanga. Mimi niliambia nyinyi hapa, lakini tunataka kufanya Lamu iwe kama Dubai wa Kenya. Na wakati ingekuwa hiyo maneno ingekuwa imekwisha. Tulikuwa tunasema tunajenga reli kutoka hapa Lamu inaenda mpaka huko pale Isiolo, inapanda. Tao ingine moja inatoka pale moja kwa moja mpaka Addis Ababa, Ethiopia. Ingine inatoka pale inapitia huko Juba, inaelekea hukule Bangi mpaka kule Douala, Cameroon. Tunajenga daraja ambayo itaunganisha bahari ya Hindi na bahari ya Atlantiki. Alafu tunajenga kiwanda ya kisasa international airport hapa Lamu. Alafu tunaleta tourist resort hapa Lamu. Yale yote yangebadilisha sura ya Lamu. Lakini wale jamaa ambayo wameshika tamu wakaiba wameingia kule hawajui ndoto yetu. Hawajui ndoto yetu hao jamaa. Kwa hivyo yao jamaa wamenajisi mshana wetu, lakini bado mambo bado hawajazaa naye. Jamaa wenyewe ni hanisi hawezi kufanya hata wakini kule maji linatoka haina mbegu. Sasa mimi nataka kutoa shukrani sana kwa kijana yangu, rafiki yangu Atua Salim. Huyu Atua anasema amefanya kazi mzuri sana. Hii inaonyesha ya kwamba yeye mwenyewe ni mtu ambaye anaangalia mbali zaidi. Hii fikra ya kuleta maji hapa, mimi nilitoa maoni na ushauri, lakini wao wenyewe ndio wamefanya hii kazi. Hii kazi mimi nilisema inaweza kufanyika. Inawezekana. Na sasa wameweka maji wanachimba pale, inatoka, inapigwa. Nimeenda pale Sudan, nimeshandindua pale. Hapa nitatoa maji hapo kwa shule hapa. Maji ni uhai. Na jamaa wamefanya kazi mzuri sana, tunatoa shukrani kabisa. Asante kijana yangu. Yale ambayo amefanya ni maneno mzuri sana. Hii mradi inataka ilindwe, inataka vile vile wafanye njia ya kuweka stima ya kudumu. Mambo ya kuleta kama solar power, ambaye sasa gharama itakuwa yuko chini zaidi, inatakana ifanyike hapa. Sasa nimesikia vile vile ombi ya shule hapa. Na Poranya ameongea sana juu ya mambo ya CDF na mpango ambayo tumekuwa nayo wakati huu. Manake mambo ya harambee tuliwacha. Sasa pesa inawekwa kwenye bajeti moja kwa moja, inaitwa National CDF, ambayo inapitia kwa mkono ya mbunge ifike hapa chini. Mbunge wenu hapa bwana rafiki yangu bwana Mdhama, mimi namjua sana. Wale ambao wameteleza kidogo wameingia ngambo ile nyingine, kintonyorosha warudi nyumbani. Kwa hivyo hii tuhakikisha kwamba hii shule yale ambayo mmeomba majengo yamefanyika vizuri. Majengo itajengwa sawa sawa hapa. Ili mimi mwenyewe nitakuja
kuzindua mpango ya hiyo ujengo haya. Kwa sasa mimi mwenyewe nitatoa hapa 100,000 kwa shule hapa. Mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu. Shukrani. Asante sana. Asante. Alafu wale vikundi ambao walitutumbuiza hapa, nilisema walikuwa vikundi 5. Kila mmoja atapata 10,000. Wale alafu wale watoto baba wamefika kwa shule, baba kama wamekuja watoto mpaka wapate peremende, kunywa soda kidogo, mimi natoa kwa watoto hapa 20,000. Sawa sawa. Asante sana. Sasa nataka niongee na wale wengine huko ambao wako Nairobi huko. Siku ya leo kumekuwa na taarifa katika gazeti ya Nation. There is today an article in the Nation which is talking about Azimio. That Azimio is actually breaking up. I want to dispel any rumor that's being spread by irresponsible media that there is no danger in Azimio collapsing anytime soon. I really want our media to be responsible. You don't want media to spread unnecessary and irresponsible propaganda. Nobody has left Azimio. Azimio has remained intact, except a few members of parliament who decided to take a walk. But the leadership of Azimio is intact. There is no dissension. There is no disagreement anywhere in Azimio. And that's why we actually are taken aback to see a banner headline in a very senior media in the country. We want to say this is irresponsible journalism that must be discarded. We don't want the media to try to spread despondency among the members of Azimio. We have stood very firm. Azimio is on a course of liberation of this country. Azimio, there may be sometimes disagreement of opinion on one issue or the other, but that itself does not mean in any way disintegration. So I want to inform all our members, wherever they are, across the country, Azimio iko imara. Azimio is remaining united, and Azimio will not break up anytime soon. We are on a course to liberate this country from the tyranny and the responsibility. Second thing is that we read that the CJ, that is the Chief Justice, the head of judiciary, are gone for a meeting with the president in the State House. This, in our view, is an irresponsible move. If there is supposed to be a dialogue, this dialogue should be held in a neutral place. State House is the head of the executive, is the seat of the executive. That's where the president resides. If there's going to be a dialogue over issues of governance, they should be held in a neutral ground. But this means that the judiciary itself is being compromised by the executive. The judiciary is being held hostage by the executive. And we've seen this before. You saw it happen under the rule of Mr. Moi. And we have tried to caution the current Chief Justice not to go to bed with the executive. This is an unfortunate development. And we hope that the rest of members of the judiciary are not going to be compromised. We want the judges to remain firm and
do their work in accordance with the law and the constitution of our country. This was a statement that we wanted to make today. Thank you very much. God help Kenya. Asanteni sana. Asante sana. Asante. Umeweza kukabidhiwa rasmi kwa shule hii. Mwalimu mkuu kama yuko karibu. Baba, watoto hawaendi shule. Ui! Baba, tunaambiwa tulipe 2,000 ya NSSF. Tutatoa wapi jamani? Ui! Usalama umedorora baba. Usalama umedorora baba. Walituambia watatuwekea pesa mfukoni. Na mimi niliambia Wakenya, Raila na Kalonzo na Martha wamesema watatupatia 6,000, lakini leo ati wanaweka Hustler Fund, ati unapewa 500. 500 itasaidia nini? Ile 500 itasaidia nini? 500 haitaweza kujenga hata biashara. Kama hizo bilioni 3 angejenga viwanda, aandike hawa vijana ajira, atengeze income generating activities for the youth, tungekuwa tunasonga mbele. Lakini tunajua wanatengeza biashara zao, wakichukua kickback, wakichukua 10% katika expense ya kudhilalisha Wakenya kwa hivi sasa. Lakini sisi tunasema no retreat, no retreat, no retreat, aluta continua. Hello. Hello. Sasa kabla tujamaliza, nataka tangaza hapa ati kesho kutwa baraza ya azimio station so where the water inafika hapa kutoka Right Girls, inapita kwa bahari moja kwa moja, inakuja kwa main pipe ya 1.5 inches, inakuja kwa reservoir 150,000, alafu kutoka hapa pia na maji inaingia direct kutoka huko. From there is a reduction from 1.5 to 1 inches which run from here to the school. The entire distance roughly 4 kilometers kutoka kwa shule mpaka maji kufika hapa, and another 1.2 kilometers from here to the school. Your Excellency Baba, tunashukuru sana. Through your advice, through your leadership, tumesoma mingi kutoka kwako. Na if you remember very well, I was among your appointees wakati ulituweka collapsed project tukiwa ka steering committee. We have learned a lot from you. We are making a history. This is a legacy project under your leadership, Your Excellency. Tunafurahi sana. Tumeshirikiana na watu wengi sana. Leo takribani watoto 300 from that side wanapata maji. Ikitoka from that side inakuja hapa takriban jamii yote takriban 1,800. Ikitoka hapa shule for the first time in history, Baba, you are breaking the record. Mahala ambao haja drop maji ya pipe water, today you are going to launch it. You are going to commission that one pamoja na watoto wa shule. Watoto wa shule takriban 250. Baba, tunashukuru sana. Mungu anatuona kwa huduma ambayo tunatoa kwa wananchi. Mimi kama MC wako under ODM by name Atwa Salim, I'm proud to be you under your leadership, Your Excellency. This is a strategic leadership and this is what we need in this country. This is a project which is a legacy and a flagship project to our community. Thank you, Baba. We are still advised by you. Asante sana, asante sana sana. Mimi nina furaha
kufika hapa siku ya leo ili nishuhudie mwenyewe hii kitendo cha kihistoria kifanyika hapa. Maji ni uhai kabisa. Bila maji kuna uhai ya binadamu. Ndio sababu tulisema hapa Lamu imezingirwa na maji. Ni wakaaji wa Lamu wana shida ya maji. Ya tukasema tufunde mbinu ambayo tunawezesha sisi kupatia watu wa Lamu maji. Na furaha siku ya leo kuja hapa kuzindua mradi huu ambaye sasa imekamilika na watu wataweza kupata maji. Hii sio ati mimi nimefanya mimi binafsi, lakini juhudi ya watu wa Lamu. Sisi tumesaidia tu kwa mawazo kabisa ya kueleza vile inaweza kufanyika kabisa, lakini wao wenyewe kwa juhudi yao wamefanya hii mradi. Na mimi natoa shukrani sana, natoa hongera na pongezi sana kwa watu wa Lamu. Asante sana. Okay? Piga makofi tafadhali. ODM. Haya ndio manufaa ya chama cha ODM. Thank you. Asante. ODM. Maweni water project was officially commissioned by Right Honorable Raila Odinga on Monday, 22nd January 2024. Baba, one request kindly please. Ningeomba to confirm maji you can test it. Atesti ya huko. Imepita chini ya bahari baba hii. Hii ya bahari. Chini ya bahari. Imepita chini ya bahari. Thank you. Nashukuru sana watu wa Manda kwa juhudi zenu. Mtupatia moyo chini ya ustawi wa baba. Thank you. Mungu atatubariki sote. Asante sana. So baba, naomba kutoka hapa tunakimbia moja kwa moja mpaka kwa shule. Wanafunzi wanakusubiri na wazazi kwa hamu sana hapo. Sisi tunakimbilia kwa pikipiki, tunakusubiri on that side. Tunaomba tukue na utulivu. Mheshimiwa Raila Odinga, kiongozi, karibu nyumbani. Yes. Mheshimiwa Raila Odinga, baba wetu, kiposi chetu Raila Odinga anatua katika eneo la Manda. Karibu sana. Asante. Na Mungu akubariki na kupe wa heri mheshimiwa. Viongozi. Kipenzi chetu. Fensi kututilia, karibu baba Raila, Maandamano ni kwako. Shule ya Maandamano ilibuka namba 1, Girls Technovation ya kote ulimwenguni. Wana Kenya tuvisheni, pete njema kidoleni. Karibu baba Raila, Maandamano ni kwako. Tamati twawaombea, Mungu awalinde sana. Muje kutusaidia misaada kila aina. Mungu tawazidishia, tusevuni waungwana. Karibu baba Raila, Maandamano ni kwako. Asanteni, Mungu awabariki. Asante mwalimu, kutupigia makofi. Watu wale wanafunza kuja kuimba. Wanafunzi ambao walikuwa kuja kumwimbia baba. Njooni tafadhali upesi kamili. Tukaribishwa wanapofika wanafunzi. Kujeni chap chap na CBC Changamkeni. Nani mwelekezi wenu?
Asante. Mwalimu karibu. Hello, 1, 2. Just 1, 2. Hello, 1, 2. Mbele yenu ni wanafunzi kutoka shule ya msingi ya Maandamano. Tuko tayari kuwaletea shairi kwa mada karibu baba Raila, Maandamano ni kwako. Karibu. Baba ameunda kifaa amekiteremsha pwani. Baba ameunda kifaa amekiteremsha pwani. Memkabidhi atwaa naye kashika sukari. Memkabidhi atwaa naye kashika sukari. Maweni tuna furaha kuletwa maji shuleni. Kuletwa maji shuleni, kuletwa maji shuleni. Kuletwa maji shuleni, kuletwa maji shuleni. Kuletwa maji shuleni, kuletwa maji shuleni. Sio mambo ya mwakani hayo hapo ya unene. Sio mambo ya mwakani hayo hapo ya unene. Hayo hapo ya unene, hayo hapo ya unene. Kwanza twashukuru Mungu Bwana Mola Maulana. Kwanza twashukuru Mungu Bwana Mola Maulana. Kutuwezesha wenzangu leo manda kukutana. Na Raila baba yangu kiongozi muungwana. Kinara muungwana, kinara muungwana. Baba ameunda kifaa amekiteremsha pwani. Baba ameunda kifaa amekiteremsha pwani. Memkabidhi atwaa naye kashika sukari. Memkabidhi atwaa naye kashika sukari. Nyingi tuna furaha kuletwa maji shuleni. Kuletwa maji shuleni, kuletwa maji shuleni. Kuletwa maji shuleni, kuletwa maji shuleni. Sio mambo ya mwakani hayo hapo ya unene. Sio hapo ya unene, hayo hapo ya unene. Karibu Maweni dala utuone ndugu zako. Utuone ndugu zako, utuone ndugu zako. Kawaomba madarasa shuleni kutembea. Kawaomba madarasa shuleni kutembea. Sasa ya
Tuwapigie makofi wanafunzi hawa. Tuwapigie makofi wanafunzi hawa kwa wimbo huo mzuri. Wacha wamalizie tunaondoka, wageni tunaondoka, sasa tunaondoka. Bololo tunaondoka, wageni tunaondoka, tunaondoka. Asante sana. Asante, makofi. Baba kwa heri, wende safari salama. Baba kwa heri, wende safari salama. Nawe hapa. Tafadhali mlisema mnaondoka wanafunzi, asanteni sana. Na mjikenda chap chap. Kitu mkolone chap chap. Baba mkolone hapa na kuna kulala mtu. Kwa mara ya kwanza MC wetu Mungu akubariki sana. Niliwaambia tutakuwa na kipindi cha ODM. Bwana Mbeso Paranya. Haya MC wetu Manda Luo dance. Karibuni sana kwa raka upesi. Maraka muda si yetu. Karibuni sana chap. Karibuni sana. Wamama kujeni na tambo wetu inaitwa Luo dance. Manda Luo dance wakiingia vizuri sana. Wanaweza wanakuja maridadi kabisa. Karibuni sana. Kujeni hivi baba, kujeni hivi please. Asante sana baba, wameng'ara sana. Watoto wetu wameng'ara na hii ni tamaduni. Youth wetu wa Manda Maweni, tafadhali muwe tayari. Tumalize dakika moja. Baba, katika wodi hii ya Shela kuna jamii zote za taifa la Kenya. Jamii zote zinawakilishwa hapa. Raila wapangongo. Raila ali manero muri lindu riye kariga takaria. Abiyoka Omadu Abdalla. Adobla ya Pidoro no uliga. Anma yura kama bori biyo Omadu bi. His Excellency Nasir ambaye anakaribia bado hajafika. Hawa ni wabunge kutoka Mombasa, naona wamefika. Mama Mishi Mboko, mbunge wa Likoni, Mama County, Mheshimiwa Zamzam, Mheshimiwa kijana Fulungenge mwenyewe de Mabior, anaitwa Badi Twale, mbunge wa Jomvu. Tupige makofi wanapofika. Asante sana. Haya, tutachukua dakika 2 katika wimbo wetu. Tuanze mara moja tafadhali. Haya. Anza mara hiyo. On the stage are Luo Nyanza ladies ready to entertain you with a sweet Luo folk song in praise of our freedom fighter Miss. Enjoy an interesting Luo folk song. Thank you. Mama
Haya, tuwapigie makofi akina dada hawa warembo, wimbo wao huo mzuri. Asante. Sasa akina youth wa Shela wote, tafadhali mjitayarishe. Dada zetu wanapoondoka, tafadhali akina youth, tafadhali njooni na hizo mbwembwe zenu, tafadhali ngoma zenyu. Ingieni kwa mpigo, ingieni kwa mpigo. Kisha wana youth wakimaliza, akina Mijikenda pia waje. Baba, hapa Shela makabila yote ya taifa la Kenya yamewakilishwa hapa. Panaishi watu wa tabaka mbalimbali. Tupigie makofi akina dada hawa wanapoondoka. Asante sana. Vijana wetu wa Shela, tafadhali njooni, tafadhali njooni, tuingie kwa mpigo. Mradi una faida kubwa sana. Hapa tuliopo tuko Manda Yawi na tuko karibu na sehemu pia karibu na shule. Ni mradi ambao unafaidi wananchi wa Yawi. Wameteseka kwa muda mrefu sana. Na mimi nimeingia, wamenipatia wadhifa utumishi kwa umma ambao ni kuleta maji na mengineo, ambao ni katika manifesto yangu ambao ni 6 in 6, yani makala 6 chini ya 6, mojawapo ikiwemo maji. Tunashukuru sana kwa muda wa miezi 11 kushirikiana na watu ambao wamejitolea pamoja, tumeweza kuleta maji ambao ilitoka kwa shule ya Bright Girls kufika pita chini ya bahari mpaka kufika mahali kama hapa. Watoto takriban 300, maji jana usiku yamefika shule imejaa. Hii jabia hapa ni 150 liters cubic, 150 liters cubic, sorry, 150 cubic meters. Kama sikukosea, itabidi kidogo adjust, ndio. Ni 6 by 5 by lita 150.
Lita kwa ufupi, hii reserve ambayo iko hapa ni lita 150 ambao inaweza kusafu jamii hapa kwa muda wa wiki nzima bila ya maji kupigwa. Lakini tunashukuru kwamba maji inaingia, ukitaka maji unabofa kutoka that side na inakuja within 2 minutes. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Hii ni taufiki ya Mwenyezi Mungu. Kwa hakika si nguvu zetu, ni ushirikiano na nia safi ya kutoa huduma kwa wananchi. Leo wakazi wa Manda wana furaha kubwa, wana furaha adhimu. Sio lip service, ni service ambayo imetokana na katika nyoyo zetu. Na sikufanya peke yangu, without the cooperation na wale wote ambao wameshirikiana na mimi. Tunashukuru sana. Tunashukuru sana chini ya ustawi wa ODM, kwa baraka za ODM na uongozi wa ODM tumeweza kufanikiwa katika upiga hatua ya kwanza katika sehemu ya Manda Yawi Manda Maweni. Wanashukuru sana jamii ya Manda Yawi Manda Maweni. Kwa muda wa mara kwanza katika historia ya Kenya, maji kufika katika shule kwa kubofa kidole kuna kutoka katika compound ya shule. Shida ya maji imekuwa kwa wingi sana hapa Lamu. Je, unafikiria kwamba mradi huu utaendeleza mradi kama hii katika maeneo mengine katika ward hii yako ya Shela? Asante sana. Ni swala muhimu sana. Kwa muda wa miezi 11 nimeweza kufikisha maji Manda Yawi Manda Maweni. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, muda wa muhula huu tutafikisha maji mpaka sehemu ya Maganga, sehemu ya Raskitau. Tayari tumeanza kushughulikia pia visima ambazo vya serikali 5 tumeweza kuzuhuisha na zimeweza kuweka cable, na management tutafanya bidii katika bunge kuhakikisha kwamba waziri wa ardhi wa maji ameweza kuweka hatamu mbele kuhakikisha kwamba Raskitau imeweza kupata maji. Na si maji ya serikali peke yake, nitaenda mbio kwa uwezo wa Manani. Kama vile tumeweza kuleta private water hapa kushirikiana na wafadhili na Raskitau, pia tutafikisha Manda Maganga pia kule sehemu ya chini tutaweza kufikisha maji kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Tuambie jina lako. Kwa majina ni Atwa Salim Mohamed. Ni MCA Shela Ward, mtumishi wa umma. Na nashukuru sana jamii, na ukiona nyuma yangu hapa, hii ni ushuhuda kwamba sikuweza kufanikiwa peke yangu without the support of my uncle ambao alikuwa gurudumu ya mbele, pamoja na my wife na committee yote. Watu wa Manda Maweni ni watu wa heshima na taadhima na mila na akhlaki za hali ya juu sana. Na washukuru sana, na Mungu awapatie moyo huo na mnipatie moyo katika kuleta maendeleo kiserikali, kiubinafsi na katika kuleta private sector. Amen. Asante. Naitwa Joseph Siunda Obwogo, mkazi wa Manda Yawi na Manda Maweni. Mimi hapa hakika nashukuru kwa mradi. Mimi ndio nilikuwa kwanza kumuunga mheshimiwa mkono kuanzisha huu mradi, na nikamraya kwamba tuko na matatizo ya maji kwa sababu serikali imejaribu imeshindwa, kaunti imejaribu imeshindwa, lakini kushikana na mimi tumehakikisha kwamba huu mradi umeweza kufaulu within a year, ambao ni furaha, na maji yanapatikana kwa wingi na yako. Kama mimi mhusika mkuu, kama injinia mkuu, ninawahakikishia wenzangu kwamba tushikane na mheshimiwa. Ana maono mazuri, ana malengo mazuri na ana maendeleo. Haya maendeleo amefanya hapa, na tena ameahidi kwamba atafanya sehemu zingine katika eneo lake. Ataenda kule Kitau, atashela kule, na huku kwetu bado ataendelea kuongeza mpaka kijijini pene tunakaa. Na hii ni ishara tosha kuonyesha kwamba mheshimiwa ni wa maendeleo na ako tayari kufanya, kwa sababu ni kazi ngumu kupitisha. Imetugharimu kuzamia kule baharini kupitisha hiyo pipe ndani ya maji. Watu wengi wameshindwa, lakini kwa uwezo, kwa sababu mimi nafanya hivyo kwa sababu nina ujuzi ambao nilikuwa nafanya na Lawasco, niliupata kutoka huko, na nikaambia mheshimiwa, nina ujuzi, hata usiende kutafuta mtu mwingine, nitakushika mkono na nitahakikisha mradi umefaulu. Kwa hivyo mradi wenyewe umefaulu, na nashukuru mheshimiwa Raila Amolo Odinga anapokuja kuzindua, iwe kielelezo kwamba yeye anataka maendeleo, anataka uongozi wa mabadiliko, na huyu ndio alianzilisha, na ndio mabadiliko tunataka. Asante. Mama karibu. Siki Umar Kaimu. Tueleze kuhusu mradi huu ambapo jinsi unavyowafaidi kama wakazi wa.
mradi wetu mzuri, na tumeshukuru sote wetu hapa Lawi. Tumeshukuru mradi wetu iko sawa sasa. Tumependelea sote yawi wote na mpaka kambini huko. Asante mama. Jina lako na unafurahia mradi huu? Mimi jina langu naitwa Bernard Msioka. Ni driver boda boda. Na mimi nashukuru sana kama kijana hapa Manda. Mheshimiwa wetu atoa kutuletea mradi kama huu. Tulikuwa tunachukua maji kutoka Lamu Island kuja kuenda shambani nayo kwa matumizi, lakini sasa tunashukuru mheshimiwa ametuletea mradi kama huu hapa kwetu Manda. Ukija unachukua maji na unaenda nyumbani unafanya shughuli zako kwa makini. Nimeshukuru sana. Tunaomba pia kuna sehemu kama Manda Airport kule Manda Maganga. Tunaomba na Mungu amsaidie pia wale kule nao pia tufikishie, sababu kwa upande wa Manda Airport ni mbali kidogo, lakini kwa maandamano kwa kwa hapa ni karibu. Kwa hivyo tunaomba mheshimiwa atufanyie bidii pia, na tumeshukuru sana pia bado mwingine pia na pia maji ifike. Asante. Mimi pia ni mmoja wa area hii. Tunashukuru mambo kuhusu mambo ya maji. Sisi ni watu ambao ni baadhi ya boda boda, pia ni tuko na opportunity, tunatumia funguliwa nafasi ya kazi, kwa sababu kama sasa kutoa maji hapa kupeleka mashinani, pia tunapata posho, tunalisha watoto. Kwa hivyo ningesema mheshimiwa ambaye tumepata ni mheshimiwa ambaye ana vision ya 2030. Ni maandamano katika wodi ya Shela. Mradi huu unauona mradi wa kwanza sana wa kipekee ambao umewahi kuletwa katika eneo hili. Wakazi wa Maandamano katika wodi hii ya Shela wamekuwa wakiishi kwa miaka mingi bila maji. Mfano wamekuwa wakienda kule kisiwani kule Lamu kwenda kupata maji, na imekuwa muda mrefu kuvuka kwa boti kuja hadi hapa ili waweze kufanya matumizi yao ya kila leo. Lakini sasa mheshimiwa hapa ambaye ni MCA wa chama cha ODM Bwana Atwa ameweza kuleta mradi huu, na amesema kwamba hii ilikuwa mojawapo ya agenda zake alipokuwa kikampeni. Alisema kwamba atawaletea wakazi wa Shela ward maji, na huu ni mradi wa kwanza. Amesema atakwenda katika maeneo mengine kama kule Magange na kila mahali ambapo katika eneo hili la wodi ya Shela, ili kuweza kuona kwamba maji yapo mtaani. Mradi huu ni mkubwa, ni mradi ambao utaweza kuwafaidi wakazi wa hapa pamoja na shule ambazo ziko hapa karibu. Kuna shule ya msingi ambayo iko hapa takriban mita 800 kutoka hapa. Wanafunzi watakuwa wanapokea maji kutoka hapa, tapped water katika shule yao. Na tangi hili ni kubwa na linaweza
kukimu kiwango cha takriban lita 150,000, 150,000 liters. Kwa hivyo ni maji ambayo yataweza kuwafaidi watu wa hapa, wakazi wa hapa na kila mmoja. Na nimeona kuna uchangamfu sana. Watu wamefurahi, akina mama, madereva bodaboda, ambao wanasema kwamba sitakuwa rahisi sasa kuja kuchukua maji hapa na kuweza kuyafikisha kule katika vijijini ili wananchi waweze kunufaika. Haya ndio maendeleo ambayo mwananchi wa kawaida anayahitaji. Na tunashukuru. Tunamhongera MCA wa hapa Bwana Atwa kwa mradi huu ambao ni wa manufaa kwa jamii yake. Mmeziendea mbio pamoja na engineer. Kwa hivyo naomba tushike pamoja. Tushike tukiwa. Ngoja ule kitambaa. Kitambaa na Saidi pia. Na chairman. Tuvute mwanzo kabla exactly kusafisha. Kuna rangi? Hakuna rangi. Ingepiga white. Sale rangi. Ilete haraka. Ilete kuna mtanga na kitambara basi. Kitambara. Rangi bora kitambara. Dr. Kitambara ama brushing kiwa nyeupe. Yes. Basi mtanga umeze kutosha. Mtanga umetosha. Hebu fanya brush kilia. Mbona mnaosha pipe? Alikuwa na vumbi. Itoke vumbi. Pengine mzee mwenyewe atashika mwenyewe mkono ni yari yake. Atana. Atana. Funga tu. Umeshafunga. Made Island. Hii ni mainland. Kuna mainland huko, maji yanatoka huko. Inua juu kidogo. Ewa. Tamu sana. Asanteni sana. Tumpigie DJ Fabian Hashi makofi. Asante sana. Tumekamilisha sehemu hii ya burudani na ningependa sasa kuwakaribisheni kwa mkutano rasmi. Wananchi wa Maandamano, hamjambo? Hamjambo. Hamjambo. Hatujambo. Your Excellency, the Right Honorable Raila Odinga, Your Excellency, the Governor of Mombasa, Honorable Abdulswamad Sharif Nassir, Your Excellency, the Deputy Party Leader of ODM, Honorable Wycliffe Ambetsa, viongozi wengine wote ambao wamefika hapa, hamjambo nyote. Hapa shughuli ambayo imetuleta ni fupi sana. Ni shughuli ambayo ni ya kufurahisha sana. Mradi wa maji ambao umeletwa hapa kwa mara ya kwanza kabisa na ambao utakabidhiwa rasmi kwa shule hii na kiongozi wetu, kinara wetu, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kufupisha, ningependa kumkaribisha mwenyekiti wa chama cha ODM katika Lamu aweze kusema neno moja ili aweze kumkaribisha Mheshimiwa Atwa ambaye ni MCA wetu, na kisha program itaendelea kutoka hapo. Karibu mwenyekiti. Asante. Hamjambo. Jambo. Hamjambo tena. Jambo. ODM. Hiyo sauti ni ndogo na yuko hapa mwenyewe. ODM. Baba, tuna kushukuru kwa leo na kwa pamoja na sisi leo, pamoja na governor, deputy
tumekuwa nao tangu jana, amekuja melala na sisi. Kabla niongee, kwanza ningeomba wale delegates wa hapa, wale 20 people wa hii polling station au pamoja na ile nyingine, mahali ulipo, ili chairman aweze kuwatambua. Kwa hivyo ningeomba kwanza chairman wa hapa uje pia na wewe upate kuwasalimia. Haya, ujitambulishe tu mahali huko, na wale wengine wako mahali ulipo tu. Haya, hawa ndio tumekuwa nao. Kwa nini sisi baba tulipenda uje mahali kama hapa? Kwanza ni kwa sababu ya hii mradi ambao tuko nao hapa. Lingine ambalo ni muhimu zaidi ni kule kwa hii ward tumeweza kuidhibiti, ni kama bedroom yako kwa saa hii. Tumeweza kuhifadhi tangu ugatuzi ama multi-party imekuwa kwa upande wako wa ODM. Tukaona ni fursa tukulete hapa leo, na mengi tutazungumza huko. Sitaki nigusia haya mambo ya mradi, mwenyewe yuko hapa bwana Atwa. Ningependa kumuita MC Atwa ili uje uendeleze. Atwa, karibu. Kusaidia endelea ni mkutano. Okay. Haina shida. Mko tayari? Mko tayari? Asante sana. Tunachukua fursa hii awalan kumshukuru Mwenyezi Mungu. Pili, tunachukua fursa hii kumshukuru sana baba wetu wa taifa, si mwingine His Excellency Bwana Raila Odinga. Thank you baba. You are making a history today. Nataka kutambua kwa uwepo wa magavana ambao wameweza kujumuika na sisi. His Excellency the Governor Abdul Samad Sharif Abdul Nasir from Mombasa 00. Thank you. Governor kutoka Kakamega kama sikukosea, His Excellency Mheshimiwa Oparanya. Asante sana. Nataka pia kutambua vile vile vinara ngangari wa ODM ambao wako na sisi hapa. Kwa majina, Mheshimiwa Bizamzam, asante sana. Nikiendelea, Mishimboko 001, asante sana. Mheshimiwa MP Bwana Badi, tunakutambua sana. Mheshimiwa Speaker 001, si mwingine Mheshimiwa Harub Khatri all the way from Mombasa 001. Mheshimiwa portfolio ya education inastawi Mombasa, na kutambua sana 001. Mnamjua? Si mnamjua huyo? Huyu ni Mlamu, mheshimiwa kutoka Lamu, Mheshimiwa Mbarali, asante sana. Kutambua kinara mama ngangare Bizahara Sheh all the way from Matondoni, asante sana. Chairman wa ODM ako na sisi hapa. Nitachukua muda nikitaja wengi sana hapa na sitaki kupoteza wakati, lakini all protocol observe. Nikitambua chairman wa Shela Welfare mzee hapa kutoka Shela Bana Swale, natambua mzee wa mji kutoka Shela mzee Masud, natambua wazee wa mji wa Manda Maweni na wale ambao wamejumuika na sisi, wachungaji wa misikiti, wachungaji wa makanisa tunawatambua, watoto, mabibi na mabwana, Mungu awabariki. Mungu azidi kustawisha mendo na akhlaki zenu na khuluki zenu. Mumenitia jeki sana, hakika mmenipatia wadhifa wa nguvu, na nimechukua kweli katika mabega yangu. Nikiwekwa hapa mbele ya baba, nataka kutoa ushahidi wakati nilipokuja na manifesto 6 out of 6
I don't lie. This is my scorecard. Nataka wananchi mwaka umefika munipatie max. For the first time in history, Manda leo tunafukua mfereji kuanzia 1963 tupate wakati tumechukua nyadhifa maji hayajafika. Leo tutashuhudishia kwa mara ya kwanza baba. Tunafungua mfereji kwa watoto wetu. Wanateseka, badala ya kupata muda wa kusoma wanaangata majarikeni hapa mpaka kule chini kilomita kadha kutafuta maji. That is a gone history. We are changing a history. This is the leadership ambao tunataka mashinani. Baba, nataka kutoa ushahidi kwamba leo maji hapa yatatoka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na it is 24/7. It's a private sector. It's not government dependent. With all the challenges we know, I wanted to establish a legacy, Your Excellency the baba wa Kenya, kuonesha kwamba ikiwa MCA anaweza kutoa maji 24/7, what is expected from the county government? What is expected from the national government? This is a legacy to be fast-tracked by the entire leadership of this country. Baba, nataka kukwambia kwamba kwa juhudi zako na kutuongoza hatukupotea. Umetishika mkono wa ustawi wa usawa. Mimi nilikuwa mwanakamati wako wakati ulituletea port. I was your secretary baba. Wakati uliestablish ulikuwa prime minister. I have a letter uliponipatia appointment kama secretary wa Lapset Corridor. Ukatuletea scholarship hapa, zinaendelea mpaka leo baba. Baba, kama si wewe singesimama kama MCA. Baba, kama si wewe hii line yote ya magavana ingekuwa hakuna. Baba, umetuletea ugatuzi. Baba, umetuletea ugatuzi. Tunashukuru sana. Mwenyezi Mungu ni shahidi. I don't provide lip service. I provide tangible project and a legacy project to the entire nation. Baba, mimi nilikuwa waziri wa fedha, nikaileta Lamu hali ya juu. Nikapiga magavana wote chenga. Nilileta financial discipline Lamu 2015-16 1.2 billion baba. Nashukuru sana. Ulituongoza. Wacha leo ni siku yangu niongee, ni siku wa maendeleo. Wananchi wa Manda na Shela Ward kwa ujumla, kama si baba sijui ni nani mwingine. Alitufunza kazi, alitufunza utenda kazi. Ndio leo kaona kwamba vitu vinatembea, na Waswahili kusema hayawi. So alisema baba hatalanda hapa, si ndio? Itakuwaje gari nini? Baba ameshuka kwa chopa kutoka juu. Watu wakipanda baba anashuka kwa ardhi. Watu wakipanda baba anashuka kuhudumu. Sisi ni wanafunzi wake. Mungu ni shahidi, tunaongea ndani ya mioyo yetu. Mimi sikuja hapa kwa cheo, niliwaambia ni mtumishi wenu. Sikuambia, nataka kuambia hakuna katika taifa hili alioenda mbio MCA kuleta misaada all the way kuleta maji paka hapa. Si hivyo peke yake, nimeshinda Afrika nzima juzi watu 12,400, nikawatoboa wote, nikachukua Astraf African Development. Februari mwisho naleta hapa vifaa vya kupiga diving kwa mayuthi wetu. Napeana life jacket wote kwa wodi wetu. Mamama watapata vifaa vya kupikia from A to Z. Sponsorship ya training iko tayari on board. GPS za uvuvi, na baba ni profesa wa uvuvi na maendeleo kama haya mtasikia zaidi. Baba, nilipokuja katika shule hii, shule watoto walikikaa chini ya ardhi wakikatika wakitoka damu. Wakati kabla ugatuzi haujafika, nikaja nikatoa huduma kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Nikajenga darasa ambayo iko nyuma ya mgongo wangu, ndio ile pale, nikaeka glass ya vioo na tiles. Ndio shule ikafika kama hapa. Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Sitaendelea kuongea mengi sana. Mwenyezi Mungu ni shahidi na viumbe ni shahidi. Wakati unatoka katika dunia hii, ile jeneza inaenda kwa kaburi, wale viongozi ndio wanasema, wale kwa ukiwatumikia, huyu alikuwa ni kweli, huyu alikuwa ni msaliti. Sote tutakwenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Baba, ni wasia katika wetu katika taifa kwamba anayepewa kiti ni kiti cha kile anamboa Mwenyezi Mungu atamuuliza. Si kiti cha kuzunguka, bali ni kiti cha kuleta maustwi na maendeleo katika jamii yetu. Shukrani watu wa Manda, Shela Ward kwa ujumla. Mungu atawabariki na nitawatumikia sana. Mheshimiwa Speaker ameniachia namba. Mheshimiwa Speaker
amenipatia kiatu 2x4 na nimemfungia, nimemwekea ndani ya net bila ya macho kwa kitambara. Mheshimiwa Bizara, naomba kwa heshima na taadhima nitoke hapa niliopo, nifike hapo uliopo, ili nikuweza kupatia ustawi na kupeperesha ya bendera ya baba. From there direct, si mwingine ni 001 taking the charge. Thank you. Na si hapa tu, maendeleo ya maji nafika county nzima, Raskitao mpaka Maganga. Shule tutatengeneza kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Maternity iko tayari. Maternity ilikuwa itolewe kwa bunge, nikapiga, Mama Zahara ni shahidi, nikahakikisha milioni 5 zimeregeshwa. Milioni 5 hiyo tayari next month tayari maternity inajengwa hapo hospitali. Nilikaa Kindete, Mwenyezi Mungu ni shahidi, nikamwambia milioni 5 governor haitaenda Mkowe, itarudi kwa watu wa Manda. Shukran. Na Mama Zahara kanifungia kishigino 3 bila, akirudi naona tayari budget iko ndani kama mwenyekiti. Asante. Wananchi, wageni waheshimiwa, my president Bwana Honorable Raila Amolo Odinga. Baba, hamujambo? Hamujambo? Leo mimi nasema ni siku ya Lailatul Qadri. Kwa Wakristo tunasema ni siku ile Yesu alisulubiwa. Kweli urongo? Kweli urongo? Mimi nawaambia si rahisi. My president ama president wetu wa party ya ODM imekuwa changamoto, lakini amefika hakufika? Amefika hakufika? Anatupenda hatupendi? Ni wetu si wetu? Mpaka lini? Mpaka kufa. Mpaka lini? Nani atatuambia tuende hivi, turudi hivi, tulale chini? Ni nani? Asanteni. Nimeshukuru sana na tuko pamoja. Na hakuna kitu kitatakikana Shela Ward, mimi nikiwa pale kama naibu wa mwenyekiti, kama kitakosekana. Sawa? Asanteni. Shukran. Tuwakaribisha nyote. Mheshimiwa Abdulalim, tafadhali dakika moja tu salimie from there please, kwa sababu ya wakati. Kwa sababu ya time. Mheshimiwa Raila Odinga, kwa niaba ya watu wa Manda, watu wa Lamu kwa jumla na watu wa Shela, sote tukwambia karibu sana Lamu, na jisikie kama wewe ni mmoja wa watu wa Lamu. Mimi si mzungumzaji, lakini nimepawa hii nafasi kama mzee wa Shela ni kukaribisha tu, na namkaribisha Raila na waliokuja na Raila wote. Tunawaambia karibuni sana and feel at home. Thank you. Asante sana. Thank you. Moja kwa moja pia tunatambua kama nilivyosema wachungaji wa makanisa. Can you wave from there? Misikiti, asante sana, na madrasa zote ambao ziko hapa tunawatambua. Kwa dhiki ya wakati sitaweza kuendelea isipokuwa moja kwa moja 001 Mheshimiwa Governor Abdulsamad, kindly please. Makofi. 1 2, karibu Mheshimiwa 001. Karibu Mheshimiwa. Haya. Wanamanda, assalamu alaikum. Mungu yu mwema na kila wakati. Sasa mimi kwa ushauri wa baba, kwa sababu amenielezea ya kuwa tukitoka hapa tuenda kwa mkutano wa delegates, kisha kutakuwa na mkutano mwingine. Ameniomba tusingurume sana hapa, lakini mingi tuweze kuyazungumza pale katika ile mikutano mingine. Leo akija hapa tumwache yeye mwenyewe azungumze, lakini nitaomba wale tuloweza kuandamana na wao, na nitaanza bila ya kusema orodha yote, lakini kuanza tu kwenda hivi. Tuanze na Mama Zamzam, women rep wa Mombasa, aje kujitambulisha, na mingi tutayazungumza kule. Baada pale tumuombe na Justice kujitambulisha tu, watu waweze kuwatambua.
Asante sana. Manga hoye. Manda hoye. Jamani, mimi nawashukuru na niweze kumshukuru baba kuja kuwatembelea leo. Dakika 5 ambazo tumekaa hapa tumeona umaskini wa hali ya juu. Ikiwa skuli itajengwa na MCA basi kuna shida. Na kushukuru sana Mama Zahara kuwaletea maji na MCA wa hapa. Mwenyezi Mungu awabariki. Chama ni OD. Unafinya *483*036 uko ndani ya chama. Karibuni sana. Ndugu Justus Kizito, yeye mwenyewe ni mzito huyu. Baba huyu tutamwacha Lamu leo. ODM. Basi mimi naitwa Justus Kizito Mgali, nimekuwa mjumbe wa Shinyalu na pia mwenyekiti wa ODM kule Kakamega. Chama ni ODM. Langu ni kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tumeona dhuluma. Hii ni dhuluma ambayo watu wa Lamu wamefanywa siku nenda siku rudi. Kwa sababu mimi nimekuwa mjumbe wa Shinyalu. Pesa za CDF ziko kawaida na ni sawa kila mahali. Ukija kwetu huko nimejenga magorofa, tumenunua mabasi, tunalipia watoto na kadhalika. Hapa nauliza fedha zinazokuja hapa zinaenda wapi? Kama tunaweza kuacha watoto wetu waumie hivi, hawa watoto wanaenda kukompiti na wengine Kenya mzima. Baba, utakapokuwa rais na utachukua, wewe ndio rais wetu, hakuna mwingine. Wewe uje umalize dhuluma na udhalimu unaofanywa watu wa Lamu na hawa marginalized people. Hii sio sawa kabisa. Na huyu mjumbe wa hapa, wakati rafiki yangu nitamtafuta nimwambie hapana. Wewe unavaa vizuri, unakuja Nairobi, unaacha watoto wenu wananyakana, wanaumia. Nasema washindwe, si namna hiyo. Kwa hiyo baba, uchukue mambo haya na usaidie. Mimi natoka Kakamega, nimekuja tu kujionea mwenyewe, lakini baba, watu wa Kakamega wamenambia wewe lazima usimame kuwa rais, hakuna mwingine. Na wamesema kwamba tuje tuungane na watu wa Pwani, ni watu tulifanya nao kazi kutoka kitambo. Waluya na Wapwani wako pamoja. Si namna hiyo? Asante. Aya, dada Mishi Juma Mboko. Asante sana, Your Excellency Governor Abdulswamad Sharif Nasir aka Mwanamwema, na yeye mwenyewe ana wasto akiwa hapa Lamu. Ukisikia masharifu basi Lamu masharifu ndio kwao. Na ukimwona Abdulswamad Sharif Nasir baba, ujue huyu yuko nyumbani, ndani ya nyumba. Nimshukuru Your Excellency Raila Amolo Odinga. Waswahili wanasema hayawi. Watu wa Manda mupo chonjo? Muko tayari kufanya registration? Muko tayari kuwa wanachama? Kwa sababu tumeona ya kwamba Manda Maweni, hata mimi leo nimeweka historia kufika Manda Maweni. Nimekuja Lamu sana, nimekuja Manda, lakini sikuwa nimefika Maweni. Na nimejionea, sitaki kuambiwa wala kusikia, nimejionea kwa macho. MCA wetu, congratulations kwa kufikiria watu wako. Mwenyezi Mungu akulipe jaza yako. Na niseme ya kwamba tumeona area ino baba wamekuwa marginalized sana na mambo mengi sana, lakini najua mgeni njoo mwenyeji apone. Kwani baba atatoka Manda bure? Baba atatoka Manda bure? Baba lazima leo ataweka legacy yake akisaidiwa na marafiki zake, watoto wake Abdulswamad Oparanya, na sisi tukiwa pale kikosi kizima kutoka 001 Mombasa County. Kwa hivyo nataka niseme safari ya kesho upangwa leo, na safari ya 2027 lazima tujipange, tuwe wanachama wa chungwa, ndiposa tutakuwa na nguvu tuweze kumtoa yule anayetudhilalisha katika nchi ya Kenya, tuweze kutoka mikono ya minyororo ya umaskini, minyororo ya kukosa kwenda shule, minyororo ya insecurity, na tunajua baba, you are the answer for all this. Thank you. Nilikuwa nimeomba tuweze kuzungumza tu kwa bila kunini. Badi Twalib, kijana mwepesi. Haya, mgeni wetu wa heshima
Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Leo mimi naitwa Mheshimiwa Badi Twalib. Mimi ndio mbunge pale Jomvu, na leo hii tumefurahi sana kwa sababu chema cha jiuza atwa ameweka historia tangu Uhuru ikiwa hakujaingia maji. Leo historia maji yanaingia kupitia kwa MCA. Tumpigie makofi kwa kazi nzuri ambayo amefanya. Na vile vile hospitali itakuja hapa. Tumpigie makofi kwa hayo maneno, kwa sababu Waswahili wanasema kila mwamba ngovi huvutia wapi? Leo kwenye bajeti aliona pesa siende mahali kwingine, lakini aliona awaletee hospitali. Na sisi kama alivyosema dadangu, mgeni njoo mwenyeji apone, tuliangalia kazi ya hapa Maweni na tajriba ya Atwa, ndio sababu tukamfuata baba. Hatukukaa Mombasa, tumekuja kulia pamoja na nyinyi watu hapa Maweni, kwa hapa pamoja. Kubwa nataka niseme tufanye registration, tujiunge na chama chetu cha ODM to strengthen party yetu. Na vile vile hatuna mtu mwingine kama kioo cha jamii kando na Raila Amolo Odinga. Mpeni makofi party leader wetu. Asanteni, Mungu atubariki. Thank you so much. Aya, Speaker wa Mombasa ndugu Harub Kati. Asante Your Excellency Raila Amolo Odinga, Governor Abdulswamad Sharif Nasir, Governor Oparanya, wabunge wote walioko hapa, area MCA, ndugu yangu wata, salamu alaikum. God is good and all the time. Mimi nitakuwa mfupi wa maneno. Your Excellency Raila Amolo Odinga, nikiangalia kwa utafiti wangu mdogo hapa Lamu, area hii kutoka 207 wako ODM. Ni kweli si kweli? Kutoka lini? 207. Mkiandamana na ndugu yangu Azhar Ali Mbarak, mulimpitisha mara zote. Na yote mulimpitisha kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya baba, si ndio? Ndio kwa maana sisi watu wa Mombasa, wakati baba alivyosema akija Lamu stop yake ya kwanza itakuwa hapa, ndio sisi tukatoka Mombasa kule, nikiandamana na gavana wangu hapa Abdulswamad Sharif Nasir, akasema lazima tuende kwa wale ndugu zetu wa Shela pale, na ndio tumekuja hapa kusema yale mambo yote ambayo yanayofanyika hapa tunajua si mazuri. Atwa ameweza kumwelezea governor, tutaweza kuwasaidia kidogo kidogo ili tusukume Shela mbele. Kwa hayo mengi, Mungu awabariki na asanteni sana. Mimi baadaye nitamwalika leader wetu Oparanya aweze kumwalika baba, lakini na mimi nataka kuzungumza hapa kinaga ubaga, kuyaweka mambo wazi, kuanza kukagua baina ya ngano na uchafu, kutoa lile vumbi na kuweza kuyaregesha ule mchanga wa kujenga nyumba. Baba, mimi nataka kupatia uhakikisho. For some reason, hata nimeona katika magazeti, tena ngoja nivue kofia wanione sura zangu uzuri. For some funny reason, jamaa wengine katika magazeti wanaandika eti the future of Azimio is unknown. Wengine wanasema sijui huku kwetu ati Azimio is dwindling. Surely, and let me speak in English and then I will speak in Swahili. Nitaongea Kiingereza kisha niongee na Kiswahili, ili wale wenye kutaka kuchapisha Kiingereza wachapishe Kiingereza, wenye kutaka kuchapisha Kiswahili wachapishe Kiswahili. When you look at these faces, do they look at dwindling faces? Kama ni kazi,
niko nayo. Kama ni kazi ya wajumbe wako nazo. We are here with Baba Raila Amolo Odinga because we believe in the manifesto of ODM and the partnership of Azimio. Na mimi wasia wangu kwenu, wala hatuchoki kuwaambia wana Maweni, Manda, Lamu na Pwani kwa jumla, tuliazungumza na tukawaambia tumshikeni baba, tumshikeni baba, tumshikeni baba. Leo watu wanatumika na kugawanywa kiholela holela, lakini sisi tunasema kama wana ODM, wana Azimio, we are firm and of the belief that we are behind Raila Amolo Odinga. Hapa tuweke wazi. Baba, a lot of people thought you will be coming to this tour. Katika fikra zao waliona kwa wewe utakuwa peke yako. Hawajui ya kwa akitoka Abdulswamad kuna Abdulswamad 100 wako nyuma. Akitoka Mama Zamzam kuna Mama Zamzam 100 nyuma. Akitoka Mishi kuna Mishi 100 nyuma. This is a movement. ODM is not about personalities. ODM is a movement. Tumeelewana? Lakini mimi ningeomba musinipe munisamehe ya kwa nisizungumze nikayamaliza yote hapa. Nipeni nafasi nimeze kopo la maji pale, ili katika yale mikutano mengine nitakaofika baba wanipe nafasi nizungumze zaidi. Lakini kwa sasa nichukue fursa kumwalika Deputy Party Leader wetu Wycliffe Oparanya. Hamjambo? Uko wazima? Mimi kwa majina, kwa sababu nimekuja hapa mara ya kwanza, mimi ni Wycliffe Ambetsa Oparanya. Mimi nimekuwa mbunge kule Butere, Kakamega kwa miula miwili, tena nikawa gavana wa Kakamega kwa miula miwili. Nimekuwa waziri wa pango. Nimekuja hapa nikiandamana na kinara wangu Raila Amolo Odinga. Lakini nilipofika hapa nilishangaa sana, kwa sababu huyu Raila Amolo Odinga alipigania ukatusi. Pesa sitoke Nairobi, pesa sije mashinani, sisaidie wananchi. Na hapa Lamu inaonekana kama pesa sitoki Nairobi kuja hapa. Sijaona haya, kwa sababu mimi nimekuwa gavana. Tuna gavana timami hapa, tumekuwa na yeye kwa Council of Governors, akapoteza mkamrudisha. Tuna mbunge hapa Mheshimiwa Mudhama, mimi namjua, yeye ni mbunge hapa na anapata CDF milioni 150 kila mwaka. Ile pesa inataka ije hapa kwa constituency yake isaidie watu hapa. Ninashangaa at MCA anaenda kutafuta pesa ya kuleta mradi wa maji hapa, na tuna county government ya Lamu. Hiyo ndio kazi ya governor kufanya. Governor 001 ako hapa, anaweza kusema hayo. Mambo ya hospitali ziko chini ya county government. Ni jukumu la governor
kuleta hospitali hapa. Hiyo ndio kazi yake. Na mjumbe ajenge shule ya primary, na ile ya nursery ijengwe pia na gavana. Hiyo ndio kazi yao. Tulimaliza hayo mambo ya kuomba, mambo ya kufanya harambee, kwa sababu tulileta katiba mpya mwaka wa 2010, new constitution. Lakini hao wawili mimi nitaenda kuongea nao kwa sababu nina simu zao. Nikitoka hapa, hao wafanyie wananchi wa Lamu kazi, kwa sababu we cannot allow this. Lakini nina furaha watu wa hapa, nyinyi mko katika chama cha Raila Amolo Odinga cha ODM. Mshikilie hapo, mimi ndio deputy wake, mshikilie hapo. 2027 hao watu wasije hapa tena wanamtanganya hapa na mnakaa vile mnakaa. Hiyo ni uzuri kubwa kabisa. Lakini asante sana MCA wa hapa kujitokeza na kusaidia watu wako kupitia ile manifesto. Nimeona MCA hata alikuwa na manifesto, lakini si kazi ya MCA kufanya mambo ya maendeleo. Hiyo ni kazi ya governor ambayo nyinyi mmemchagua hapa. Mkija kule Kakamega mtaona mambo ile mimi nimefanya huko. Nimeona watu wa kutoka Kakamega wamekuwa hapa. Nimeona hapa, mnaweza kuongea nao mjue, kwa sababu kule kwetu mashule mingi ni za korofa. Primary schools za makorofa, kupitia kwa pesa ya CDF. Hapana pesa ya kuomba, na pesa inakuja kutoka Nairobi inakuja hapa. Bas, nataka nichukue nafasi hii nimkaribishe kinara wetu Raila Amolo Odinga. Nyinyi wote msimame, wale wameketi kwa shangwe tumkaribishe. Hassan. Haya. Lamu hoye! Lamu hoye! Shela hoye! Asanteni sana, mnaweza kuketi chini. Wananchi wa Shela, hamjambo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asanteni sana. Mimi na wenzangu tuna furaha kufika Shela siku ya leo. Nilikuwa nimealikwa na Mama Zara na huyo MCA wenu hapa, huyo Atwa Salim. Tukija Lamu tufike Shela. Manake mara mingi tumekuja Manda, tunatua pale kwa kiwanja ndege, alafu tunachukuliwa na boti, tunavuka, tunaingia pande ile nyingine, lakini hatujafika hapo pande hii. Leo kwa mara ya kwanza tumefika Shela. Sasa kwanza waliniambia mimi changamoto kubwa sana hapa Shela ni mambo ya maji. Na mnajua hapa mimi nilifika huko mbeleni nilipokuwa waziri mkuu. Wakati tulikuwa tunaanzisha hii mradi wa Lapset. Tukaketi hapa na viongozi. Maana kulikuwa na pingamizi mkali sana dhidi ya hiyo mradi wa Lapset. Mimi nikakaa pale na wao kwa siku nzima tukiongea, mpaka wakakubali ati mradi italeta manufaa hapa. Lapset imejengwa, lakini bahati mbaya imejengwa kama sisi tulikuwa sasa tuko nje ya serikali.
Kwa hivyo jamaa bado hawajafanya yale ambayo tulikuwa tumepanga. Mimi niliwaambia nyinyi hapa, lakini tunataka kufanya Lamu iwe kama Dubai wa Kenya. Na wakati ingekuwa hiyo maneno yangekuwa imekwisha. Tulikuwa tunasema tunajenga reli kutoka hapa Lamu inaenda mpaka huko pale Isiolo, inapanda. Tawi ingine moja inatoka pale moja kwa moja mpaka Addis Ababa Ethiopia. Ingine inatoka pale inapitia huko Juba, inaelekea kule Bangi mpaka kule Douala Cameroon. Tunajenga daraja ambayo itaunganisha bahari ya Hindi na bahari ya Atlantic. Alafu tunajenga kiwanda ya kisasa international airport hapa Lamu. Alafu tunaleta tourist resort hapa Lamu. Yale yote yangebadilika sura ya Lamu, lakini wale jamaa ambao wameshika hatamu wakaiba wameingia kule, hawajui ndoto yetu. Hawajui ndoto yetu hao jamaa. Kwa hivyo wale jamaa wamenajisi mshana wetu, lakini bado mambo bado hawajazaa naye. Jamaa wenyewe ni hanisi hawezi kufanya. Hata wakini kule maji linatoka, haina mbegu. Sasa mimi nataka kutoa shukrani sana kwa kijana yangu, rafiki yangu Atua Salim. Huyu Atua nasema amefanya kazi mzuri sana. Hii inanyesha ya kwamba yeye mwenyewe ni mtu ambaye anaangalia mbali zaidi. Hii fikra ya kuleta maji hapa, mimi nilitoa maoni na ushauri kabisa, lakini wao wenyewe ndio wamefanya hii kazi. Hii kazi mimi nilisema inaweza kufanyika, inawezekana kabisa. Na sasa wameweka maji wanachimba pale, inatoka inapigwa. Nimeenda pale ndio pale hapa, nitatoa maji hapo kwa shule hapa. Maji ni uhai na jamaa wamefanya kazi mzuri sana, tunatoa shukrani kabisa. Asante sana kijana, asante kijana yangu. Yale ambayo amefanya ni maneno mzuri sana. Hii mradi inataka ilindwe, inataka vile wafanye njia ya kuweka stima ya kudumu, mambo ya kuleta kama solar power, ambayo sasa gharama itakuwa yuko chini zaidi. Kana ifanyike hapa. Sasa tumesikia vile ombi ya shule hapa. Na Poranya ameongea sana juu ya mambo ya CDF na mpango ambayo tumekuwa nayo wakati huu. Maana mambo ya harambee tuliwacha. Sasa pesa inawekwa kwenye bajeti moja kwa moja, inaitwa National CDF, ambayo inapitia kwa mkono ya mbunge ifike hapa chini. Mbunge wenu hapa bwana, rafiki yangu bwana Mdhama, mimi namjua sana. Wale ambao wametereza kidogo wameingia mgambo ile nyingine, kintonyorosha warudi nyumbani. Kwa hivyo hii tuhakikisha kwamba hii shule yale ambayo mmeomba majengo yamefanyika vizuri.
Majengo itajengwa sawa sawa hapa, ili mimi mwenyewe nitakuja kuzindua mpango ya hiyo ujengo haya. Kwa sasa mimi mwenyewe nitatoa hapa 100,000 kwa shule hapa. Mwalimu mkuu. Shukrani. Asante sana. Asante. Halafu wale vikundi ambao walitutumbuiza hapa, nilisema walikuwa vikundi 5. Kila mmoja atapata 10,000. Wale alafu wale watoto baba wamefika kwa shule, baba kama wekuja watoto mpaka wapate peremende, wakunywa soda kidogo, mimi natoa kwa watoto hapa 20,000. Sawa sawa. Asante sana. Sasa nataka niongee na wale wengine huko ambao wako Nairobi huko. Siku ya leo kumekuwa na taarifa katika gazeti ya Nation. There is today an article in the Nation which is talking about Azimio. That Azimio is actually breaking up. I want to dispel any rumor that's being spread by irresponsible media that there is no danger in Azimio collapsing anytime soon. I really want our media to be responsible. We don't want media to spread unnecessary and irresponsible propaganda. Nobody has left Azimio. Azimio has remained intact, except a few members of parliament who decided to take a walk. But the leadership of Azimio is intact. There is no dissension. There is no disagreement anywhere in Azimio. And that's why we actually are taken aback to see a banner headline in a very senior media in the country. We want to say this is irresponsible journalism that must be discarded. We don't want the media to try to spread despondency among the members of Azimio. We have stood very firm. Azimio is on a course of liberation of this country. Azimio, there may be sometimes disagreement of opinion on one issue or the other, but that itself does not mean in any way disintegration. So I want to inform all our members, wherever they are, across the country, Azimio iko imara. Azimio is remaining united, and Azimio will not break up anytime soon. We are on a course to liberate this country from the tyranny and irresponsibility. Second thing is that we read that the CJ, that is the Chief Justice, the head of judiciary, has gone for a meeting with the president in the State House. This, in our view, is an irresponsible move. If there's supposed to be a dialogue, this dialogue should be held in a neutral place. State House is the head of the executive, is the seat of the executive. That's where the president resides. If there's going to be a dialogue over issues of governance, should be held in a neutral ground. But this means that the judiciary itself is being compromised by the executive. The judiciary is being held hostage by the executive. And we've seen this before. You saw it happen under the rule of Mr. Moi. And we have tried to caution the current Chief Justice not to go to bed with the executive. This is an unfortunate development.
And we hope that the rest of members of the judiciary are not going to be compromised. We want the judges to remain firm and do their work in accordance with the law and the constitution of our country. This was a statement that we wanted to make today. Thank you very much. God help Kenya. Asanteni sana. Asante sana. Asante. Umeweza kukabidhiwa rasmi kwa shule hii. Mwalimu mkuu kama yuko karibu. Ni maji yetu, sio? Watoto wasimame, watoto. Kina mama shangwe na gelegele. Wanafunzi kuna maji nyinyi hapa. Come students. Mama atafungua, atazindua rasmi, kisha baadaye atafungua hiyo maji yatiririke kidogo. Aweze kunywa kidogo, kama kidogo. Kuashiria kwa maji ni masafi, maji safi kwa matumizi yetu. Officially commissioned by His Excellency Naona shughuli imeenda vizuri, maji yameshafunguliwa. Baba anaweza kukabidhi rasmi mradi huu wa maji kwa shule hii ya Maandamano. Kwa hivyo wanafunzi wanatumia maji, yatumie vizuri, tuyanwe ili muweze kuwa na afya nzuri, sio? Na mdumishe usafi kila wakati. Unapotumia vile vile kutoka pale, mnakuja mnanawa mikono yenu ili muweze kudumisha usafi, yani personal hygiene kama unavyofunzwa na walimu wenu. Hiyo ndio kanuni moja ya usafi. Unapotoka chooni, unakuja unanawa mikono, unarejea darasani. Si ndivyo wanafunzi? Asante. Viongozi wetu wanakunywa maji hayo kuonesha kwamba ni maji masafi, maji maenge, maji matulivu ambayo wanafunzi wetu watatumia hapa. Hayana madhara yoyote. Confirm position.
yeye. Wakoloni walipomfinya, walipomdharau, walipomtesa, hakukubali kuteswa kushinde maelekezo yake. Za binafsi zizuie njia yake ya kupigania haki ya watu. Wale waliokwama njiani walibaki njiani, Jaramogi akibaki akiendelea. Na watu wa Kenya, kama mnataka nchi hii, kama mnataka kurudisha nchi hii kwa mwenendo wa demokrasia, watu wa kweli, lazima msimame na kiongozi ambaye anaona nchi na kwenda wapi. Kiongozi ambaye anaona matatizo ya wananchi yako namna gani. Naona rafiki yangu, sijui nimuite kijana yangu, tukiungana na Jaramogi, tukipiga vita hii ya kuleta ukombozi. Nakumbuka hata alipounda KPU, tulisimama sisi tunataka kupigania viti vya bunge na kwa counties. Tumekwenda, tumehand over documents zetu, tunataka uchaguzi. Kijana mmoja katokea huko nje, akaja akaingia ndani. Dakika 2-3 akatoka, akasema all KPU candidates have been disqualified. All KPU candidates have been disqualified. Tulishtuka. Lakini Jaramogi akaja akasema msife moyo, endeleeni na vita, ni vikali. Kuna shida ndani ya njia. Simameni imara kutoka hapa, twende tueneze injili. Injili ya ukombozi, injili ya haki. Alisimama imara. Na ninafurahi na shukuru, amewacha vijana wake wawili ambao wanasimama kwa njia hiyo. Molo rafiki yangu sana. Na mimi umwambia siku zote asife moyo. Wakati mwingine alikuwa niliota, endelea, ninazidi kutembea unipandishe, ewe Bwana uninue, kwa imani nisimame, nipande milima yote, pandishe. Atapanda, Raila atapanda. Kitu tunachohitaji ni kusimama imara nyuma yake. Wale wenye kupeleka matumba mbele tuwaache, lakini tuwaombe wapate kutubu. Hata Zakayo alikuwa juu ya mti, na Kristo alipofika pale akamwambia Zakayo, na kuona, teremka, leo wokovu umefika kwako. Tunataka hata Zakayo ateremke kutoka kule, ajue kwamba nchi inakwenda mbele. Watu wa Kenya, tusishangae tukiona yanayotendeka. Tunaona yanayotendeka, iwe funzo kwetu kwamba katika mwendo huu, katika safari hii ya kwenda katika maendeleo, ya kwenda katika amani, ya kwenda katika furaha, ya kwenda katika ufanisi, si safari rahisi. Ni safari ngumu, na inahitaji watu kama Raila ambao wanasimama imara, ambao wanasimama juu ya kweli, baada ya mateso, baada ya vitisho, hata kuambiwa atapelekwa mbinguni. Hakutishika, bado anawaambia watu wa Kenya, kujeni, twende mbele, tuungane pamoja, tupige vita, tupige safari
mpaka tulete ukombozi tena. Nyinyi kila mmoja wetu anao wajibu wa kusimama kuendesha neno hili, kuendesha injili hii. Na mimi binafsi nimeota, nikaona Raila anasema mimi ni viatu hii naona nimpe mtu mwingine. Naona katika Kenya hakuna mtu bado anatosha viatu vya Raila. Katika Kenya nimeangalia, na mimi nimeambiwa mimi ni miaka 99. Kwa hivyo nimeona mengi, nimeona viongozi wengi, nimeona wengine wakija wakianguka, wengine wakipeleka tumbo mbele, wanasema nawakilisha watu, na tumbo yake ndio anawakilisha. Lazima tukatae hawa, lazima tuwakatae, tuambie safari yenu imefika mwisho. Safari tunayoanza ni safari mpya ya kuelekea katika ufanisi, katika maendeleo, katika amani, katika furaha. Mhubiri alipokuwa akihubiri katika injili kanisani, nilisikia maneno yake sana, na mimi naamini kwamba Jaramogi mahali alipo wakati huu anaangalia kutoka juu, akiangalia wana wa Kenya jinsi wanavyoteseka, jinsi wanavyotaabika, jinsi wanavyoshangaika. Anaona Jaramogi akisema wana wa Kenya, simameni imara kama mimi nilivyosimama imara. Asema wana wa Kenya, fueni bidii, simameni imara, vueni viatu, twende hata kama ni miba, tukanyage miba, tuelekee safari ya ukombozi. Mungu awabariki kila mmoja wetu. Asante sana Mzee Omido. Now we want to go to the keynote address, which shall be delivered by 3 eminent persons, and I want them to come to the podium. Professor Nyang' Nyong'o, Professor Michael Chege, and Dr. Olara Otunu. As they come, there is a tribute by Ambassador Patrick Hayford, who was Ghana's High Commissioner to South Africa in the last 2 years of President Mandela's leadership, after which he became the Director for Africa in the Executive Office of United Nations Secretary General Kofi Annan. He says that Jaramogi Oginga Odinga was a true African statesman and patriot, a giant of the anti-colonial struggle, and one of the founding fathers of modern Kenya. Today we commemorate and celebrate his courageous, steadfast commitment to upholding and preserving the essence of our identity, culture, and value of Africans. Everywhere he went, he made a lasting impact. Such was the sheer force of his personality. Oginga Odinga spoke boldly and loudly for Africa, locally, regionally, and internationally, becoming a powerful advocate for the freedom and dignity of the black man. We will always remember and commemorate his immeasurable contribution and his extraordinary legacy. May his great soul rest in perfect peace. Signed, Ambassador Patrick Hayford. Ladies and gentlemen, we have now reached the stage in which we are going to have our keynote address in a unique way. And before us here, we have 3 great Africans. The first to speak will be Professor Nyang' Nyong'o, who for the moment is here now will remove his governor's hat and will wear his academic hat. He's not only been my mentor at the university in the Department of Political Science, but he's written a lot on politics and political economy, but he's also become a practitioner, and during the Ford days, he was the executive director of Ford and later Ford Kenya,
and he was also one of the advisors of Jaramogi Odinga before he became a member of parliament and later became the senator of Kisumu and finally governor of Kisumu. Professor, I think you will start and then I will introduce Michael, or you want me to introduce all of you? Okay. The second speaker will be Professor Michael Chege. Professor Michael Chege and Professor Nyang' Nyong'o are like Siamese twins. They teach political economy, and during the heydays of the 1980s, when there used to be public lectures in the University of Nairobi's Taifa Hall, Professor Nyong'o and Professor Michael Chege were regular speakers. They've also been together when Professor Nyang' Nyong'o was the Minister for Economic Planning. Professor Michael Chege was his advisor. So you can talk of two gentlemen who are a loaded combination. Joining them is again one who combines very well with them. And Dr. Olara Otuno with Professor Nyong'o go way back to Makerere. He became the foreign minister and has been a diplomat of the Uganda government. He comes from the community of the wider Luo in Uganda. And Dr. Olara Otuno can give you the credentials of Jaramogi as a Pan-Africanist because he has a living memory of what Jaramogi was doing for the greater African nation. Now that I've introduced them, I won't come in and they have a modus operandi in which they'll keep on handing the relay baton. Professor Nyong'o, you are first on the floor. Thank you very much, my friend Adam, Prof. Thank you very much, the family Jaramogi who arranged these things today, inspired it, and all those who have come. Less than 5 years into flag independence, the doyen of social democracy, Jaramogi Oginga Odinga, penned his autobiography, Not Yet Uhuru. Matters have since gotten worse. The masses in Kenya can hardly breathe. Across our land and nation, disrespect for human dignity reigns. There are families surviving on 1 meal per day. Healthcare for all remains a distant dream. Many parents cannot afford school fees. Place their hopes on charity. Kenya is now rated one of the most unequal societies globally, with an annual rate of growth that provides little hope that our nation will provide a place to feel at home for all our people. Just before independence, Jaramogi told the Nyapara of colonial rule, and I quote, "Kenya is Marwa," which means Kenya is ours. Perhaps he spoke too early, for it didn't take long before Fanon's Rachel of the Earth foresight on the pitfalls of independence without a truly progressive and nationalist ruling class was demonstrated as from one country to the other in Africa through military coups. The new and productive African ruling class, who are only interested in the power and the benefits of power, have continued to enrich themselves and not look after the plight of the poor, which is the major cause of state failure today. One of the things that Jaramogi was committed to liberate Africans from. A generation has found itself landless and homeless even 60 years after independence. Many still live as squatters in overcrowded former Mau Mau villages and informal settlements in Kenya.
Jaramogi was earnest when he wrote his book, Not Yet Uhuru, boldly stating that, and I quote, the struggle for independence is not just about freedom from colonialism, it's also about the struggle for economic, social, and political justice for all. He was categorical that the struggle for independence, I quote, was about improving the lives of all Kenyans. As long as there are downtrodden people in the nation of Kenya, the struggle for liberation in Kenya, as elsewhere in Africa, remains urgent and an imperative. That struggle is still urgent and imperative even today. Vice President Jaramogi Oginga Odinga witnessed it all. The scramble for post-colonial or colonial assets, the rapid transfer of public property to private hands, and the rise of an authoritarian presidential state. He saw individuals and some former nationalists troop to the seat of power in pursuit of special interests. He saw firsthand the seeds of present-day major graft planted and the disdain for the citizen displayed among the ruling class. This was not the Kenya Jaramogi had dreamt of. Certainly not. Without shame or sense of guilt, this class accumulated land at an alarming speed, driving poor peasants out of their ancestral homes when it suited them. Jaramogi faced without constant intrigues. Jaramogi faced constant intrigues in the ruling party KANU. To isolate all progressive forces, decided to finally resign from the government to form the Kenya People's Union in 1966. Jaramogi Oginga Odinga was detained without trial, as you have heard, and the government mounted a witch hunt against all progressive forces. Jaramogi remained unbogable and continued the struggle for multi-party democracy, dignity and social justice, up to his last breath. Exactly 30 years ago today, we fondly remember Jaramogi as steadfast, modest, honest, consistent, a diligent farmer, teacher, mentor, a Pan-Africanist, nationalist, a realist who was earnest in his advocacy for the liberation of the wretched of the earth in Kenya and elsewhere in the world. Koigi wa Mwere got it right. He said Jaramogi Oginga Odinga was one of the few politicians whose politics was driven by ideology than personal whims, and by a vision that would have been a compass by which he would have led the ship of state had he been president of this country, unquote. To the disbelief of many, Jaramogi hung Kenyatta's portrait on the wall of his Kisumu home, together with portraits of great freedom fighters like Nyerere, Nkrumah, and Gabriel Abdel Nasser of Egypt. When asked why he would give Kenyatta this honor, he said, and I quote, he had no power to revise history and deny that Kenyatta fought and suffered for the freedom of Kenya. His honesty and respect for history was engraved on his walls, notwithstanding his differences with Jomo Kenyatta. Those of us who led the second liberation struggle have walked in the footsteps of Jaramogi, consistently working with his son Raila Odinga. Jaramogi lives on in the basic structure of our struggle. The Constitution respects and honors, and I quote, those who heroically struggle to bring freedom and justice to our land, unquote. Jaramogi's name and footprints is in it and remains indelible. Devolution, as enshrined in the 2010 Constitution, is a fruit of the second liberation. The preamble recognizes the aspirations of all Kenyans for a government based on the essential values of human rights, equality, freedom, democracy, social justice, and the rule of law. Values that Jaramogi espoused in his life, struggled for, and suffered for. And as I have written elsewhere,
that the annals of history, in the genesis and evolution of modern nations, only has a few visionary leaders who shaped the destiny of such nations at critical moments in history. In the case of Kenya, Jaramogi Oginga Odinga will always stand tall among the nationalists who shaped the destiny of our nation. 30 years on, it's still a long walk to freedom, but we shall get there. Long live Jaramogi Oginga Odinga. Long live his vision and inspiration. Long live his words and advice. Note it Uhuru, aluta continua. I will now hand it over to my colleague and comrade, Professor Michael Chege, with whom I have worked very closely since the 1960s, not just in academy, but also in politics as well. Michael. Thanks very much. To the Oginga Odinga family for accepting, for being generous and allowing us to come of a great African, a great statesman, Jaramogi Oginga Odinga. As Prime Minister Raila Odinga, again, always a pleasure to be with you and your family. Let me say this before I go far. I don't want to repeat what everybody has said about the greatness of this man. I want to say something about greater things we have done, which are not yet in the public domain, and which is people like us who should be doing research and bringing them to you as a way of getting him known better and also getting our country to improve the way it does its business better. I was 12 years old in 1958 when Jaramogi stood in Parliament, Legislative Council, and said whatever the British thought about the 14 members who had been elected in the Legislative Council, the true leaders of the African people are the ones you locked up. Jomo Kenyatta, the Kapenguria Six, and the others. I can assure you from my heart, from what I heard from the elders, because we are still in the village concentration camps, the earth shook. Nobody knew what was going to happen to him, whether he too was going to be locked up or what was going to happen. But I can tell you, it was a moment that raised people's hearts. Today, I want to use this position in my own small way to give back to that moment of happiness which an awful lot of young children in those villages felt as a result of Jaramogi. Not yet Uhuru has been mentioned. Recently, two major biographies this past year were published, not specifically about Jaramogi, but which mention him. I think if you can bring the two. Oh, here they are. One, it's about the life of Martin Luther King. Martin Luther King, as you all know, was one of the greatest leaders of the last century. An African American, he was there at independence in Ghana in 1957. He knew Jaramogi, he knew Tomboya, he knew this country. He followed each and every development that was going on. This is by far the most important book published so far. 680 pages, this big book on the life of Martin Luther King. You may not know that Jaramogi, and I'll say this a little later, the instruments of December 1964 as a representative of the president and the signatory of that document is Jaramogi. This
appears here because it was important. Jaramogi travels to Atlanta to speak to the Student Nonviolent Coordination Conference. Jaramogi Oginga Odinga. Martin Luther King was singing about this when he was talking about Mau Mau in Harlem. So you can see what here about Not Yet Uhuru is part of the story. Second book here is the book and the murder of Patrice Lumumba. Patrice Lumumba was a person whose life and whose ideas were dear to Jaramogi. He hung his picture in his bedroom. He started the Lumumba Institute. He liked Lumumba's idea. We have Lumumba estate near where he liked to live in Island. This book shows the way he was killed and thrown into an acid tank of hydrochloric acid in Katanga. Important to Jaramogi's life. You will not believe Martin Luther King, FBI, of being a communist and of being in payroll of the communists. And that made his life hard. Patrice Lumumba was accused of being a Soviet spy. No. Of the people of Africa in big ways, in different ways, in different parts of the world. The only way to make life difficult for them was to accuse them of Russia, of China. I feel this is an important for you to see where we stand. Second point, because I don't want to bore you, I'd like, if you'd like to join 1964, when he's being accused of being unlucky of the communists, and a wedge is being drawn between him and Jomo Kenyatta by the British intelligence, CIA, FBI, all those things you are reading in the papers, you see in a moment. If you can please put this video on. Of the accusations which were being made at the time, please. Oh no. Please. Please listen, because it is important to know about how somebody's political life in those days could be destroyed from outside. Please listen. He's been Jomo Kenyatta. He's been described as anti-Western and pro-communist, and I asked him what he had to say about this. Well, let me say that I think those who think of me like that are very wrong indeed. I only laugh at them because they are short-minded and they don't know what they're doing. Why I appear to be pro-East is because the weight has been so heavily overweighted on the western side
because Kenya has been under British. And the Americans' influence here is also very strong. And in order to be neutral, I might appear as if I'm pulling the weight in order to balance it towards the east. And anybody who's seeing me just I'm pulling in order to bring the balance, they tend to think that I go east. But I am, because I must pull towards east in order to bring about the balance. And immediately the balance comes, I can only be proud to tell you that I'm an African nationalist who will always tour what I feel is right for the African people in Kenya and in Africa. Listen to Odinga that. has also reported that you have a private army and that you've been importing arms for this army. What's your comment on that? Well, I wish I had it, but at the present moment, I'm very sorry that I haven't got it. Is it true that you have been sending your supporters for guerrilla training in Bulgaria and other communist countries? Well, not my supporters. We have been sending the people who are thirsty for education from this country to go to all this country to search for education in any field, not one particular field. Is it your ambition to become president of Kenya? But that is not for me to judge. Let it be that is it the wish of the people. If it is the wish of the people that I should lead them in any direction, in any way, let them. It will be their own judgment and so on, and not mine. Mr. Odinga, there's been a lot of feeling in Britain about the deportation of Mr. Beeston of the Daily Telegraph. Can you tell us the reasons for his deportation? But that is known, and I needn't actually elaborate on it. Okay. Ladies and gentlemen, the point I'm making is this. Nowhere in that interview did you hear any allegation on Jaramogi, in his own words, about favoring the East. It's about East and West and balancing it. And he says, I'm an African nationalist first and foremost. If you miss that about Jaramogi's life, you'll miss everything. I'm an African nationalist. There is a very strong story, which you ought to remember, about him and his generation went through when they were young and working in this country. At one point, when he was at Maseno as a headmaster of the primary school, the Mzungu, who was his boss, tells him, you don't have the brains of my 6-year-old. You black people are sending Mr. Madhu to Legislative Council, but you don't have the brains of my 6-year-old. Jaramogi spends about 3 pages talking about that story. When he says I'm an African nationalist and I might be fighting for African people, it goes way back. The bitterness, the anger, and the humiliation. Let's not forget that before you get into the propaganda. Second point, I had and wanted you to look at this picture here. This is cow in 1952, just before the emergency broke out. I want you to look at it because it's not very clear, but Jaramogi is, well, that circle at the corner there. There's Jomo Kenyatta in the middle. Underneath here, at the bottom, is Dedan Kimathi. These photographs puts Jaramogi, Dedan Kimathi in one place, in one day. But history is not as written, giving us that connection between the two and all the others. There is Kubai at the back, there is Jesse Kariuki, there is Chief Koinange, who was arrested after this. We don't know the identities of all these people. Once we digitize this photograph so that you can see the faces more clearly, we will identify who's here. By the way, Jaramogi is in a suit and a tie.
This is 1952. So it tells you how much the transitions are taking place. But there's a story in this and a whole lot of other photographs that you can get. Today, Kimathi occupies a larger-than-life place in our nationalism. No guerrilla leader fights without political backup and without the backup of peasants in society. There is a connection here you will not see in the literature so far. We can do the research and bring it to you if we do it right. The other point I wanted to make before I sit down has to do with the legacy of Jaramogi in ways we don't often recognize. I've just mentioned that it was him who delivered the instruments of Kenya's membership to the United Nations in 1964 after independence. Jaramogi also represented Kenya at the founding of the Organization of African Unity in May 1963. The documents accessing membership of Kenya to OAU, that's Jaramogi's legacy. This coat of arms, again, I would like you to look at it because when you look at the joho and the axe, I ask students, what does it mean? And they say, well, the joho was from Kanu, and the axe is there because it shows how strong Kanu was. This joho and the axe is a legacy of Jaramogi. In Luo culture, when a young man leaves a Simba and is founding his home, he comes with a what? What does he provide? An axe and a cockerel. This is what you're seeing there. And this is the mind at the onset of our independence of this new house which is being built, which must have an axe and a cockerel. You know, I know, I've been taught by masters of this trade, Luo elders. If the cockerel and the axe are intact, the following morning, the omens are good. Proceed. And Honorable Prime Minister says, I've got it right, 100%. Thank you. Over there at Langata, where Prime Minister, you've done a great job with former President Uhuru Kenyatta to commemorate the scene of why we got our independence. The night before, traditional leaders from all communities went and performed the ritual of starting a new home. And Jaramogi made sure there was an axe and a cockerel. The following morning, they were intact, which means the omens are good. So don't be discouraged as Kenyans. The chicken was there, the axe was there. And the Prime Minister has built, with support of the President, this museum. Tomorrow we'll go and proceed from there. Thank you very much, Honorable, because that's a continuation of that. Thank you very much, Mike. You people, more history will come to you as we go by in years to come. Let me now call my friend Olara Otunu from Uganda, from Lira, Acholi land, a great nationalist in Uganda, a brilliant politician, a brilliant scholar. Thank you. Omera Dr. Uhuru, Omera PM Raila, Mama Aida, Mama Margaret Kenyatta, brothers and sisters, Governor James Orengo, my old friend, and Governor Professor P. Nyong'o, I greet all of you. I have come from Uganda with a strong delegation. There is no time to introduce them to you. We have come to pay tribute to Odlamogi, Otekamewa, La Wilwen, to tribute to him with you. In Uganda, there is great excitement. As we were trekking our way here, we kept receiving messages from people who were wishing us well on this occasion.
So PM and Dr. Uhuru and the entire family, thank you for organizing this. We thank you. Because of time constraint, I will be very schematic. We grew up in the powerful shadow in East Africa of the figures that you saw in the photograph that Dr. Michael Chege just showed us. Bildad, Kagea, Agwing, Quebec, Moneko, Pio Gama Pinto, Paul. Later on, we would add JM Karaoke, Taita Towet. We grew up in the powerful shadow of these nationalists. I, of course, didn't know Jaramogi then. I didn't know him in Kenya. I was very fortunate I would get to know him in New York as his resident assistant. Jaramogi in the early 80s who traveled to New York because he had an NGO registered with the United Nations. And also come to New York to organize to travel to neighboring countries. And I was therefore his resident assistant in New York and very fortunate to spend a long number of hours with him. I just want to say this. First, Jaramogi could have become a historic president of Kenya. He did not. But he became somebody more important, with an impact more durable, because he led by example. Because he led and by his conviction. Jaramogi therefore left a powerful legacy for all of us. The second thing I want to say is that I was struck by the virtues, by the attributes that were so self-evident in Jaramogi. His faithfulness to the people, his courage, his sense of duty, his tenacity, kupanga ile pesa amepata kutoka Nairobi kuleta maji kwa kila mtu. Mmepata mambo ya mawasiliano. Hiyo yote sisi tukiunda serikali, hiyo ilikuwa mambo yetu kuona kwamba watu wa Lamu wanaishi kama Wakenya wengine. Sawa? Na mmeona vile SG amefanya. Yale ndogo ndogo tu. Pia gavana wetu wa Mombasa 001. Yale amefanya. Na tukiwa tukaunda serikali tutafanya mangapi? Si itakuwa mengi. Basi, sasa kwa sababu najua mnataka muende kule. Si ndio? Na pia sisi tutapata nafasi ya kuongea kule. Si ndio? Basi nimkaribishe baba yetu Raila Amolo Odinga. Sisi zote tusimame kwa heshima yake. Ongea na watu. Haya, amjambo. Lamu hoye. Lamu hoye. Asante sana. Nataka nifundishe nyinyi, nikisema ODM mnasema inawezekana. Unaelewana? Hello? Sawa sawa.
gavana inaonekana ni Azimio. ODM tunasema tuko tayari. Tuko? Je, mko tayari? ODM. Asanteni sana na chungwa. Mama Zahra Shi kila mara amenidai, amekuja mpaka nyumbani Nairobi, akaniambia bwana, wewe hujakanyaga Lamu tangu uchaguzi. Ruto amekuja mara 5 Lamu na yeye hakupata kura. Wale jamaa walikupiga wewe kura, hujafika Lamu. Nikamwambia, mnajua kulikuwa tumepanga tuje Lamu, lakini hiyo gonjwa ilikuja. Alafu baadaye shida ikaja baada hiyo uchaguzi, waliiba kura yetu. Baada ya kuiba kura yetu tumekuwa tunapigana huko Nairobi. Lakini nikamwambia mwaka hii kianza namna hii, Lamu itakuwa kwenye mstari ya kwanza ya mbele sisi kukuja. Sisi ni sababu tumekuja. Kwa nataka kutoa shukrani kwenu nyinyi nyote kwa kusimama imara wakati ile uchaguzi, na vile vile kuhakikisha kwamba chama chetu cha ODM ilipata kura hapa Lamu, tukapata ma MCAs. Ingawaje tuliweka wale jamaa kwenye viti ya ubunge na wao wakatusaliti baadaye, lakini hiyo ni mambo ya maisha ya kibinadamu. Sasa mimi nimesikia yale yote mnasema. Lamu ni muhimu sana katika historia ya taifa la Kenya. Hapa Lamu ndio ile lugha ya Kiswahili ambayo tunatumia kama lugha ya kitaifa iliyozaliwa hapa Lamu. Rekodi ya Kiswahili inasema ya kwamba kwa mara ya kwanza walianza kuongea kwa lugha ya Kiswahili katika ile kisiwa ya Pate. Tunasema Kiswahili ilizaliwa Pate, Kenya. Ikalelewa katika ziwa zuri ya Unguja, Pemba na ikabalea kule kwenye Tanzania bara, Kenya bara, ikafa Uganda, ikazikwa Rwanda, mambolezi yuko kule DR Congo. Swahili was born in Pate, Kenya. It was raised in the islands of Zanzibar. It matured in the mainland Tanzania. It caught a cold in mainland Kenya. It died in Uganda, buried in Rwanda, and the funeral is in DR Congo. Kwa hivyo Lamu ni muhimu sana kwenye historia yetu. Sasa kila mara mimi napenda sana kuja hapa Lamu, na mimi nasikitika sana kwa na shida ambayo ziko hapa. So wakati tulipoleta ile mambo ile mradi ya Lapset, tulikuwa na shabaha kubwa zaidi. Tulikuwa tunataka kubadilisha hali ya maisha hapa Lamu. Mnakumbuka mimi mwenyewe nilikuja hapa kuongea na watu juu ya mambo ya ardhi. Kisha nikaleta waziri wa ardhi wakati huo James Orengo kuongea na watu katika hapa, kule Manda, kule Faza, kule Pati, ya mambo ya ardhi, ili waweze kupata hati ya kumiliki ardhi hapa. Kisha tukaambia watu ya kwamba hapa watu wanafanya kazi ya uvuvi. Lakini kazi ya uvuvi haiwezi kuleta mali, haiwezi kubadilisha hali ya maisha ya watu. Tangu miaka 1000 na kitu watu wamekuwa wakivua samaki hapa Lamu. Wamekuwa wavuvi, wanavua mpaka wanazeeka, wanakuwa wanazeeka kwa ufukara tu. Tukasema ile mradi tutataka kuleta Lamu hii tubadilisha hali ya maisha ya watu wa Lamu. Nikasema
hii mradi itabadilisha Lamu iwe kama Dubai wa Kenya, wa Afrika. Na ingefanyika. Bahati mbaya ni wale ambao walishika hatamu ya utawala, si wale watu ambao walikuwa na sisi na hiyo ndoto. Tulikuwa tunataka kujenga hapa reli, kutoka hapa reli na barabara itoke Lamu hapa ingie kule Isiolo, kifika Isiolo inapanda tai moja naenda mpaka kule Addis Ababa Ethiopia, ingine inapitia huko Juba Sudan Kusini, alafu inaingia kule Bangi Central Africa, alafu inaingia kule Douala Cameroon. Tunaweka daraja ya reli ambayo itaunganisha bahari ya Atlantiki na bahari ya Hindi na kufungua katikati ya Afrika hapo. Sasa itakuwa bidhaa ambazo zinatoka huko China, natoka kule Japani, natoka huko upande wa India na Arabuni, inapita hapa Lamu, inashukuliwa hapa, inateremka, ingine inaenda Ethiopia, ingine inaenda South Sudan, Central African Republic, Chad, Congo DRC, Congo Brazzaville, Cameroon, mpaka Nigeria. Na namna hiyo kutoka pande ile inakuja pande hii. Wabiria wale kungekuwa wanatoka Afrika Kusini, kila mahali wanakuja hapa Lamu. Hiyo ndio lengo, ilikuwa lengo letu. Lakini sasa hayo hajafanyika, lakini mimi nina hakika ya kwamba katika siku za usoni zitafanyika. Sasa naomba ni aibu sana yale hadithi tunasikia ambayo tumeelezwa, hata mtoto anakufa ndani ya tumbo ya mama yake. Sasa ile mtoto anazaliwa kwa sababu ya ukosefu ya hali ya dharura ya kusafirisha mtoto au kukosea kwenda kituo cha kuzaa. Manake kama mtoto anatoka kule Boni, mbona hatuwezi kujenga kituo cha ya kuzaa kule Boni? Mbona mpaka mtoto atolewe kule aletwe malingine na nini? Haya yote ni maneno ambayo ni aibu. Tena nasikitisha sana kusikia tunapoteza maisha ya binadamu kwa sababu ya ukosefu ya ya hali ya kuzaa mtoto na vile vile hali ya matibabu. Tena vile vile mtu anadaiwa mtoto miaka 5 anadaiwa pesa, na kama hakuna pesa hawezi kupata matibabu. Hiyo ni unyama kamili katika taifa letu. Haya ni mambo sisi kama chungwa tumekuwa tunapinga. Tumesema chama chetu inasimamia haki 5 muhimu ya binadamu. Haki ya kwanza ni haki ya maisha, the right to life. The right to life na hiko katika katiba yetu. Ati kila Mkenya ana haki ya kuishi tangu wakati ambaye ameumbwa ndani ya tumbo ya mama yake na amezaliwa hapa. Ana haki ya kuishi bila kutishwa na mtu yote. Pili, the right to food, haki ya chakula. Ala kila Mkenya ana haki ya kupata chakula. Kila Mkenya anatakikana mpaka apate chakula, mtu asilale njaa ati kwa sababu ya kukosa chakula. Hiyo iko katika katiba yetu na vile vile iko katika sera zetu ya kama wanachungwa. 3, the right to health, haki ya afya. Akuwa na afya safi. Ati kila Mkenya kama yeye kama mgonjwa, ana pesa, hana pesa, ana haki ya kupata matibabu ya kutosha kulingana na mahitaji yake. 4, ni haki ya kupata elimu, right to education. Kila mtoto ambaye amezaliwa katika taifa letu ana haki ya kupata elimu, apate
Sita, ni haki ya kupata ajira. Kila Mkenya ana haki ya kupata ajira ili aweze kupata riziki, apate pesa ambayo anaweza kusimamia na kuhudumia jamii yake. Haya ni haki zile zote ambayo ziko juu sana katika mwongozo ya chama chetu cha ODM. Na ndio tofautisha sisi na vyama vingine. Ndio sababu tumekuja hapa sasa kuendeleza sera zetu kama ODM. Na tunataka nyinyi, hii ndio injili, nataka nyinyi mhubiri kila mahali ambapo mnatembea. Tofauti kati ya ODM na vyama vingine. Ili watu wanaingia na kwa ndani ya ODM na kwa sababu gani wewe unaingia ndani ya ODM? Na kitu gani ambayo ODM itafanya ambayo ni tofauti na vyama vile vingine? Ili vyama vingine ni porojo tu. Wanaandika sera lakini wanaenda kutoa ahadi hapa na pale, amini yale ambayo wanasema. Unaona, kwa mfano walikuwa nasema sisi tukishika hatamu ya utawala, tutaangalia mama mboga, tutaangalia mahasla, tutaangalia watu wa bodaboda, watu wa jua kali, sijui nini, hali yote takataka yote. Mnasikia maneno haya siku hizi? Si lugha ilienda? Si lugha ilienda? Maana yale ilikuwa ni poroji ambayo walikuwa wanaeneza tu wakati lingine. Hawaamini mambo yale. Sisi kama ODM tuna imani. Tena tunaamini yale masi tunasema. Tutatekeleza. Hii ndio maneno kwa nataka niwalipe leo. Nataka kutoa shukrani sana kwa Mama Zahra. Huyu chuma zamani huyo. Alianza na Jaramogi kule. Amebaki imara siku hizi zote. Uwezi kuwa na nini na taswishwi. Mambo ikitokea mimi najua msimamo wa Mama Zahra itakuwa wapi. Hapo ndio mimi nitakuwa. Mimi natoa shukrani sana kwake kwa kazi nzuri ambayo amefanya hapa. Nataka asanteni sana, ingine tutaongea kule katika mkutano mkuu. Asanteni sana. ODM tuko tayari. ODM tuko tayari. Asante. Msiondoke nyinyi delegate, tafadhali.